Donc, bonjour à tous, on va débuter. Bienvenue à notre webinaire de lancement pour le projet AMCE Conserver autrement. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je veux juste apporter quelques précisions par rapport à la présentation d'aujourd'hui. Donc, premièrement, juste une petite note là, pour les anglophones qui sont à l'appel. So, for the anglophones on the call joining us today, we have interpreters offering live translation for the presentation. You can access it simply by selecting the English channel in the interpretation button on your Zoom bar. You have a picture on the slide here to help you. If you need assistance accessing it, you can just simply write a comment in the chat. I think right now it's disabled. We're trying to fix it, but yeah, maybe raise your hand if you need assistance, and we'll see what we can do. So back to French. Deuxièmement, le webinaire il est enregistré, il sera mis disponible sur notre site web peu après. On a décidé d'étaler le webinaire à 11h30, donc 30 minutes de plus que prévu. Mais inquiétez-vous pas, la présentation devrait durer juste environ une quarantaine de minutes comme prévu. C'est juste qu'on sait que vous avez beaucoup de questions, là. On en a reçu plusieurs à l'avance de la présentation, donc on veut juste vous donner amplement de temps pour poser vos questions puis pour répondre à vos questionnements. Pour les questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Donc, on a la fonction Q&R, en espérant qu'elle fonctionne, elle fonctionne parfait. Fait que vous pouvez utiliser ce bouton-là puis mettre vos questions là. Ma collègue Marie-Michel va pouvoir répondre là au fur et à mesure pour faire avancer les choses puis pour passer le plus de questions possible à travers le webinaire. À la fin, vous allez aussi avoir l'option de lever la main. Si ça fonctionne encore là, on va s'assurer que ça le soit pour poser vos questions de vive voix, puis on va faire une alternance là, entre la fonction Q&A, les questions en texte, puis les questions de vive voix. Pour ceux qui ne connaissent pas Nature Québec, on est un organisme national sans but lucratif œuvrant à la conservation des milieux naturels et à l'utilisation durable des ressources depuis 1981. On est appuyé par un réseau de scientifiques et notre équipe mène des projets et des campagnes autour de quatre axes principaux. On a la biodiversité, la forêt, l'énergie et le climat, ainsi que l'environnement urbain. Notre organisme regroupe plus de 145 000 membres et sympathisants, sympathisantes, 30 groupes affiliés et on est aussi membre de l'Union internationale pour la conservation de la nature ou les UCN. Partout au Québec, on sensibilise, on mobilise, on agit en vue d'une société plus juste, à faible empreinte écologique et climatique, solidaire du reste de la planète. Pour ce qui est des introductions, je m'appelle Simon, je suis chargé de projet dans l'équipe biodiversité chez Nature Québec et je suis responsable de cette nouvelle initiative pour faire avancer la reconnaissance des AMC au Québec. Et je suis accompagné aujourd'hui d'Anne-Sophie Evoy, qui est responsable des AMC au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la Faune et des Parcs du Québec, ou le MLCCFP. Elle fera entre autres un survol des lignes directrices pour la reconnaissance des AMC au Québec, là. Et elle va être présente à mes côtés aussi avec sa collègue Audrey Vézina-Lavigne à la fin pour répondre à vos questions. Je tiens à remercier tout de suite Environnement et Changement climatique Canada ainsi que le ministère de l'Environnement du Québec pour leur support financier à travers le projet, entre autres dans le cadre du plan Nature 2030, ainsi que tous les partenaires qui se sont impliqués jusqu'à maintenant et qui le seront dans les prochains mois, voire les prochaines années pour soutenir la conservation au Québec. Évidemment, vous tous pour votre participation ce matin et pour votre intérêt pour les AMCA. Donc, la rencontre d'aujourd'hui vise principalement à vous donner un aperçu du concept des AMCA dans son ensemble, de faire un survol des lignes directrices qui sont propres au Québec, l'adaptation du concept au Québec, de vous présenter les objectifs du projet de Nature Québec spécifiquement et de l'accompagnement qu'on va vous offrir, notamment à travers la communauté de pratique. Et finalement, on présentera les étapes à suivre pour faire reconnaître votre ou vos sites à titre d'AMCA. Donc, ça, on l'a entendu souvent, plusieurs d'entre vous sont déjà familiers avec ça, mais avec le cadre mondial de la biodiversité économique Montréal qui a été établi en décembre 2022, ici même au Québec et à Montréal, ce cadre-là avait mis en place 23 cibles mondiales pour la conservation de la nature, pour renverser, entre autres, la perte de biodiversité, dont la cible 3, qui fait beaucoup parler, qui vise à conserver au moins 30 du territoire continental et marin d'ici 2030, aussi connu sous le nom de l'objectif 30-30. Aujourd'hui, je vous avise qu'on on parle vraiment de conservation en milieu continental, donc pas marin pour l'instant, c'est vraiment juste en milieu terrestre et eau douce. Mais le Québec s'est engagé à atteindre cette cible-là, la cible 3. Et pour ce faire, on a déjà bon, les différentes catégories des aires protégées qui peuvent contribuer à cette cible-là. Mais avec le lancement des lignes directrices au début du mois de février cette année, on ajoute à ça les AMCA comme nouvel outil de conservation. Donc, c'est quoi une AMCA?
Je fais un rappel ici de la définition très large là, qui a été introduite en 2018 de la Convention sur la diversité biologique. L'acronyme AMC, évidemment, fait référence aux autres mesures de conservation efficaces. Et une AMCA, on la définit comme étant une zone géographiquement délimitée qui n'est pas une aire protégée, donc autre qu'une aire protégée, qui est réglementée et gérée de façon à obtenir des résultats positifs et durables à long terme pour la conservation de la biodiversité et peut inclure aussi des fonctions et services écosystémiques ou des valeurs culturelles, spirituelles et socio-économiques, le cas échéant, lorsqu'elles sont pertinentes pour les communautés locales. OK? Donc, c'est une définition très large, mais de cette définition-là, on retient quatre critères de base. Le premier indique, vraiment comme la première aspect de la définition, c'est que l'aire ne doit pas être actuellement reconnue comme une aire protégée. OK? Un site ne peut pas être à la fois une aire protégée et une AMC. Il peut seulement y avoir un des deux statuts à la fois, tout simplement. Donc, le deuxième critère, lui, indique que l'aire doit faire l'objet d'une gouvernance et d'une gestion, ce qui inclut entre autres une délimitation géographique claire du site, comme les aires protégées, et doit être réglementée et gérée de façon à obtenir des résultats positifs et durables à long terme pour la biodiversité. Donc, à travers cette gestion-là, on identifie ce qu'on appelle des mécanismes en place qui sont efficaces, d'où le mot autre mesure de conservation efficace, qui assure la conservation à long terme. Pour ce qui est du troisième critère, lui, il indique que le site apporte, entre autres à travers sa gestion dont on vient de discuter, une contribution durable et efficace à la conservation. OK? Donc, il doit y avoir un lien clair entre les mécanismes efficaces que l'on a identifiés et les résultats obtenus pour la conservation de la biodiversité sur le site. C'est important aussi que le site en question ait mis en place des mesures pour répondre aux menaces existantes ou potentielles pour la biodiversité, encore là pour assurer l'aspect de long terme, de conservation à long terme. Les mécanismes qui sont en place puis qui sont liés directement à la conservation de la biodiversité doivent rester en place à long terme pour assurer vraiment la conservation à travers le temps. En terre privée, au Québec, on parle d'un minimum de 25 ans avec intention de perpétuité. Et en terre publique, on parle toujours de perpétuité. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut dire par aspect de long terme. Ce qui est important ici, c'est que si on veut que les AMCE comptent dans le 30% de la cible 3 que j'ai mentionné plus tôt, il faut qu'on soit sûr que, ben, premièrement, il y a bel et bien une valeur ajoutée du site à la conservation et on veut s'assurer que le site soit conservé à long terme parce qu'on ne veut pas faire du va-et-vient entre la reconnaissance de site et que la cible du 30% bouge constamment. On veut vraiment que ça soit stable à travers le temps. Et finalement, on a le quatrième critère qui indique tout simplement que la présence de services écosystémiques ou de valeurs socioculturelles et économiques peuvent davantage justifier la reconnaissance d'un site en tant qu'AMCE, selon l'importance aux communautés locales, comme je l'ai mentionné. On parle par exemple de capture et stockage de carbone, présence d'une source d'eau potable ou qu'il y ait présence d'une valeur importante, historique ou culturelle pour un site qui est à mettre en valeur. L'important avec ce critère-là, c'est tout simplement que la présence de ces services écosystémiques-là ou de ces valeurs-là n'entre pas en conflit avec la conservation des valeurs de biodiversité que l'on vise à conserver. C'est vraiment l'élément principal ici. Donc, ça, c'est vraiment les quatre critères de base pour l'éligibilité à la reconnaissance AMCA. Ça va évidemment plus loin que ça. Anne-Sophie va faire, entre autres, là, un bref passage à travers les lignes directrices plus en profondeur. Mais si le site répond à ces quatre critères de base-là, généralement, ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. La différence principale, je ne sais pas si vous voyez ma souris, je pense que oui. Donc, la différence principale entre une aire protégée et une AMCA tourne surtout autour de la place que la conservation occupe dans les objectifs de gestion du site en question. OK? Une aire protégée que vous voyez dans la section à droite du tableau, eh bien, est toujours conçue de A à Z avec la conservation en tête comme objectif principal. Et tout le système de gestion autour de l'aire protégée est établi autour de cet objectif-là. OK? Tandis que les AMCA, que vous voyez dans la section de gauche, là, ma souris est un peu sensible, c'est un peu différent. On vient reconnaître en fait les modes de gestion qui sont déjà en place. Puis la conservation, c'est pas nécessairement l'objectif principal, ça peut l'être, mais on peut aussi parler de
excusez-moi, la conservation peut aussi être un objectif secondaire, voire même dérivé, ou ce qu'on peut appeler aussi non intentionnel. Un site pourrait avoir, par exemple, le récréotourisme comme objectif principal, mais à travers sa gestion, on réussit quand même à générer des bienfaits pour la conservation. OK? Mais par la nature des activités qui ont lieu sur le site de récréotourisme, si on regarde cet exemple-là, eh bien, il ne serait pas nécessairement éligible pour devenir une aire protégée pour X ou telle raison. Donc, dans ce cas-là, la reconnaissance AMSA devient une alternative intéressante. Donc, euh, c'est ça. Pour l'AMCA, le système de gestion en place, il ne change pas. Il n'y a pas de modification nécessairement qui est apportée, à moins qu'on veuille construire vers la reconnaissance AMCA. Mais par la reconnaissance, on vient supporter le système de gestion en place, voire même le peaufiner au besoin. Euh, une petite note aussi dans le cas où un site serait éligible autant à la désignation d'aire protégée qu'à la reconnaissance AMCA, ce qui est définitivement possible, ce serait à l'autorité responsable du site de choisir quel statut répond le mieux à leurs besoins. Donc, quand on parle d'autorité responsable, ce qui est un terme qui va revenir souvent, ça peut être, ben, c'est vraiment ceux qui sont responsables ou propriétaires du site. Donc, on parle de particuliers, des entreprises, des peuples autochtones dans certains cas, des gouvernements municipaux, etc. Donc, c'est vraiment l'autorité responsable de la gestion du site. Les AMCA, c'est un nouvel outil très, très récent, surtout au Québec, depuis seulement un mois, mais aussi à l'international. Donc, tellement qu'en date de 2023 seulement, on avait 9 pays qui avaient rapporté la reconnaissance des AMCA. Donc, sur le tableau, excusez-moi, ce qu'on voit, c'est la proportion du territoire protégé et conservé pour ces 9 pays, incluant le Canada. Encore là, je porte votre attention aujourd'hui seulement sur les colonnes vertes, vu qu'on parle de conservation en milieu continental. Mais en vert pâle, vous avez les aires protégées. Et je ne sais pas si vous voyez encore ma souris, mais en vert pâle, les aires protégées et en vert foncé, les AMCA. Donc, il y en a quelques-unes déjà en Ontario, en Colombie-Britannique, entre autres. Donc, au Québec, on va maintenant pouvoir contribuer, nous aussi, à la cible 3 que vous voyez. Je ne vois pas ma souris, mais GBF Target 3, c'est le cadre mondial pour la biodiversité. Donc, c'est la cible 3 du 30-30. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de contribuer à cette cible-là, autant avec les aires protégées qu'avec les AMCA. Nos défis au Canada et au Québec sont évidemment très différents là, de ceux que vous voyez sur le tableau avec l'Afrique du Sud et la Colombie ou tout autre pays, ce qui vient un peu justifier le besoin d'adapter le concept des AMCA localement, comme le Canada le fait, comme le Québec le fait, d'où le travail du MLCCFP là, autour de la rédaction des lignes directrices. Je sais que beaucoup de gens se sont posé la question là, à savoir c'est quoi la valeur ajoutée des AMCA, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste des aires protégées. Je vous présente ici quelques exemples des avantages d'avoir les AMCA dans notre boîte à outils pour la conservation qu'on peut avoir. Ça nous permet entre autres de reconnaître les efforts de conservation d'une panoplie d'acteurs. La conservation qui est gérée localement peut être très efficace, puis les AMCA, ben, ça nous permet de supporter davantage ce genre d'initiative. Le processus est évidemment, si on compare au processus de désignation d'une aire protégée, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et flexible. Et c'est vraiment en utilisant les aires protégées conjointement avec les AMCA qu'on peut espérer atteindre la cible du 30% là, d'ici 2030, qui approche vraiment à vitesse fulgurante, comme vous le savez. Donc, une AMCA peut venir comme une aire protégée, agir comme un noyau de conservation. Ça peut être une zone tampon aux aires protégées ou ça peut même agir comme corridor de connectivité à travers le territoire. Donc, ça a quand même vraiment une grande valeur. Pour les avantages, plus spécifiquement pour les individus ou les groupes qui obtiennent la reconnaissance, ça peut les avantager de différentes façons. Par exemple, ça peut aider à mettre en valeur les modes de gestion d'un site en question. Je reviens par exemple avec l'exemple du récréotourisme. Là, ben, la reconnaissance vient un peu promouvoir le site en tant que tel pour ses valeurs naturelles, évidemment. Puis ça peut aider à stimuler, par exemple, davantage l'écotourisme du site ou voire même de la région. OK? Ça peut aussi aider à conscientiser le public aux objectifs positifs de la gestion d'un site là, que ça peut avoir sur la conservation, malgré la présence de certaines activités que Anne-Sophie va adresser dans quelques minutes.
dépendamment des mécanismes aussi qui sont en place et du type de site auquel on a affaire, ben, ça peut apporter une protection légale quand même si on a, par exemple, une servitude de conservation. Ça, ce serait un des exemples, par exemple, d'un site qui aurait la conservation comme objectif primaire, mais qui est peut-être pas nécessairement éligible pour devenir une aire protégée. Donc, ça rentre un peu là-dedans. Donc ça, c'est seulement quelques exemples, mais le fait de faire reconnaître votre site en dehors de votre contribution aux cibles là, nationales du 30% que j'ai mentionné, ça peut avoir des bénéfices selon qui vous êtes, le type de site que vous voulez vous conserver, vos intérêts, etc. C'est vraiment beaucoup du cas par cas. Les AMCA, on le répète beaucoup, ça va vraiment être du cas par cas, comme je l'ai mentionné. Donc, des cas de figure, on va vraiment avoir de toutes les couleurs. Pour l'instant, il n'y en a pas au Québec d'officiellement reconnu. On y travaille déjà, mais pour l'instant, je vous présente un cas là, très brièvement d'une AMCA ailleurs au Canada. On parle de la station biologique de l'Université Queen's en Ontario. C'est principalement un site de recherche. C'est un site en terre privée, évidemment, qui permet de contribuer à la conservation de la biodiversité. C'est une zone qui contient, entre autres, des forêts matures, des anciennes zones agricoles, des zones humides, des lacs, etc. Évidemment, il y a beaucoup d'espèces qui dépendent de tous ces habitats-là. Et le fait que c'est l'université elle-même qui possède cette zone et qu'il y a plusieurs programmes, autant pour les étudiants que pour les chercheurs, qui dépendent vraiment de cette zone pour leur travail, en soi, c'est considéré comme un mécanisme efficace pour maintenir à long terme les modes de gestion qui supportent la conservation. Donc, entre autres, pour cette raison-là, tu sais, j'y vais vraiment brièvement ici, mais entre autres, à cause de cette raison, à cause de ça, ça a été reconnu à titre d'AMCIB. Je sais qu'il y a vraiment un besoin d'avoir des études de cas un peu plus claires, plus complètes, là. Je vais y revenir plus loin quand je vais parler de la communauté de pratique, mais pour l'instant, je vous laisse un avant-goût avec ça. Je passe maintenant la parole à Anne-Sophie qui va faire un bref survol des lignes directrices qui va vraiment être votre guide de base pour préparer vos dossiers d'AMCA. Donc, Anne-Sophie, c'est à toi. Oui, ben premièrement, j'aimerais ça remercier vous remercier d'être avec nous ce matin. On me dit qu'il y a beaucoup de participants, donc merci beaucoup de prendre le temps de jaser AMC avec nous. Puis je voulais remercier Nature Québec là, d'avoir vraiment organisé le webinaire de A à Z. Là, puis aussi d'avoir prévu une traduction simultanée. C'est très apprécié, je suis sûre, de certains participants. Donc, voici les lignes directrices. Puis bien qu'un cadre international existait déjà, là, qui était assez étoffé, c'est certain qu'on voyait en fait un besoin, là, une nécessité de mieux définir comment il serait interprété et mis en œuvre au Québec. Donc, Audrey et moi, on est vraiment réjouis là, d'avoir finalement publié le document, qui était d'ailleurs bien entendu là, par plusieurs d'entre vous. Donc, maintenant, le vrai travail dans le fond de reconnaissance va pouvoir débuter. Puis c'est la partie agréable, on s'entend. Donc, les lignes directrices, ben, c'est un cadre, comme je disais, auquel on veut que les gens se réfèrent, mais ça reste bon, un document qui laisse place à la créativité. Donc, on veut que le concept continue à évoluer au courant des prochaines années, puis au fur et à mesure que la vision commune, euh, qu'on construit en fait une vision commune ensemble. Donc, dans les 2 dernières années, là, c'est des centaines, je pense, de partenaires puis d'organisations qui ont été rencontrés, soit en personne, vraiment en vis-à-vis, qui ont participé à des activités, des ateliers, ou même qui ont été sondés là, par courriel pour connaître leur point de vue sur la mise en œuvre des AMCE. On a aussi pu, évidemment, là, s'appuyer sur la littérature existante, des exemples venant d'autres pays. Puis on a fait des recherches, ben, nos propres recherches en fait. Entre autres, là, grâce à la firme Habitat, on a une revue de littérature là, qui couvre le sujet des AMCA que vous allez pouvoir consulter via la boîte à outils sur le site de Nature Québec. Euh, Suite à cette portion-là qui était plus bon, consultation, atelier, discussion, on est passé à la rédaction des lignes directrices. On a vraiment essayé d'intégrer le plus possible les commentaires et les visions de tous les acteurs qui ont été mobilisés là, autour de la rédaction. Puis finalement, ben, il y a eu des consultations interministérielles. Ces consultations-là ont été vraiment, vraiment pertinentes, en fait, parce que ça nous a permis d'assurer une adhésion autour du concept de la part des autres Bring ministères. other Comme ici, on peut ministries. la cible As you particulièrement, know, c'est le the ministère du 30% it's Gouvernement a et non governmental ministériel. goal and not Donc, ministerial. s'assurer que And tous so les we have to autres make sure ministères that all the other vont être bien, ministries bien mobilisés will be autour, à l'égard de mobilized notre vision. around the Puis ça nous launching. permet aussi d'avoir des gens.
And environnementale it dans also Québec has qui va people être around vraiment the table that are concerné not par des as enjeux used de conservation de to la the issues biodiversité, of mais qui vont être biodiversity and extrêmement conservation that will diffuseurs be dans le cadre des really MCE. pertinent in Et des fois, on touche the à d'autres secteurs AMCEs, d'activité, and we touch other par places. exemple, For le milieu example, forestier, la forest, horticole. agriculture. On va aller chercher des We go entreprises. get Donc, the businesses, voilà, ça a été vraiment and it was intéressant d'avoir ces really types de interesting to have discussions-là. multiple Et discussions. au courant des discussions, ben, on a confirmé And à during l'ensemble that, des we cibles could pour le futur de la conservation au confirm the Québec qu'il y a clairement MCEs des in belles Quebec, and clearly opportunités there are qui nice s'en vont là, opportunities that qu'on doit exist faire connaître, qu'on that doit we must make communiquer, known, and puis on a uh, hâte de les faire we're découvrir. really looking forward to make them known. Donc, bien que je vous invite fortement à aller So voir I invite you to go vous-même les read directives, yourself those c'est sûr que guidelines. là, je fais vraiment un Obviously, bref I'm really topo. doing a Quand même, dans ce qu'on regarde, ce qui est brief intéressant à regarder, overview. là, que We're c'est looking at défini dans le certain document. keys that are Donc, contained in the document. Simon, il a fait une belle introduction So là, dans le Simone fond did des a beautiful différentes introduction portions de of la the different définition des portions of cibles the qui sont definitions reprises, qui sont that are documentées dans taken des up tableaux, dans and les lignes directrices. explained Mais il y a in une the section guidelines. But ensuite there's a qui vient section faire des that précisions follows and the additionnelles pour venir precisions compléter added l'information. to C'est come ça qui est and intéressant de complete the comprendre. information on certain Pour nous, criteria là, of un recognition petit that for corset us qui me is fait a bit more deep d'aller and un peu plus profondément but that was worth puis going in répondre aux questions deeper qui sont in posées. responding to the questions that are brought Donc, up. je vais en couvrir quelques-uns. And Là. so I'll cover Premièrement, a few of them. First of all, there's a une zone zone reconnue devrait avoir au moins une recognized should valeur have at least importante en one matière de important value in biodiversité. terms of biodiversity. On a listé So we've listed ces valeurs-là, dans le fond, dans those les lignes directives. values in those Puis vous voyez que guidelines, c'est and you will assez see varié, that donc it's a ça quite offre varied plusieurs and offers opportunités different de mettre en opportunities valeur des that sites put into value qui ne these sont pas en sites avec les aires that are protégées. not with these protected Donc, ça peut areas. être And so it can be évidemment là, des espèces obviously menacées, species that are endangerées, rare or des écosystèmes endanger qui sont juste ecosystems that are représentatifs du naturel, representative évidemment, et in non the natural décoratifs, and des representative zones à haut niveau of naturel zones of de high levels of caractérisation des espèces naturality of indigènes, certaines zones clés pour species la that are there biodiversité, that par key exemple for biodiversity. des Example, agrégats importants zones of d'espèces ou des zones de aggregates of migration, important de ce species genre de of choses-là, migrations et and des zones importantes pour la an connectivité, important puis vraiment place de of connectivity compléter and un come réseau to de conservation complete dans le a paysage network of conservation in biodiversité. this Donc, vous pourrez aller voir la these liste grounds. And complète, so là, mais you ça, could c'est go un to the more exemple. complete list, and that's you'll Ensuite, find la information there. conservation, ben, elle Then doit être assurée à conservation long terme. must be assured on a Simon long-term basis. y a As fait Simon allusion, là, l'intention doit spoke vraiment about it, être que the les actions intention must retenues be that soient maintenues de those façon places be permanente maintained et que les mécanismes en permanently, and the place demeurent mechanisms in respectueux de la place législation sur la that biodiversité. come on Puis ça, biodiversity ne and peut pas être conservation of the facilement site cannot inversé be ou modifié. easily turned Donc, pour assurer une cohérence reversed avec les or directives modified, so internationales, to be les actions coherent with the publiques au Québec doivent directives, être and reconnues dans l'intention these que la nature est places in conservée à Quebec must be perpétuité. En recognized at rencontre privée, le perpetuity. mécanisme In private devrait permettre de conserver grounds, le territoire pendant au moins we should 25 be ans, able to mais conserve it for at l'intention least doit être la 25 years, même but the qui est de intention must be the perpétuité. same, to conserve Puis perpetuity. là, on en vient aux And mécanismes we're de getting to gestion the efficaces mechanisms of qui, selon moi, management that are effective est un management peu le nerf de la mechanisms, guerre. Là. and that is the Donc, dans un nerve processus de of the reconnaissance des war. zones In a MCE, process of l'évaluation doit être fondée sur des recognition, liens et the pratiques evaluation qui must sont be déjà en based place. on Donc, on practices regarde that are vraiment already ce in qu'il y a sur place. le So we're really bâtiment, looking ce at qui what is permet de on the site, what conserver. permits to Ça veut do the dire que le conservation. That propriétaire means that ou les the autorités owner or responsables the de la responsible gestion du authorities territoire, ils of doivent avoir management of the l'autorité territory must have the de authority faire respecter un régime to make it d'usage pour assurer la respected, conservation de la to make biodiversité. sure that Par biodiversity is autorité, qu'est-ce qu'on respected. veut By dire? Ben, authority, en what fait, do il we faut mean une by that? It means capacité that there légale ou must be a réglementaire legal de cette capacity entité-là of that de faire entity respecter des to make activités it qui vont respected, être en accord là, avec la that will be conservation in de la agreement with a biodiversité. conversation. Fait que là, encore une fois, So once ben, il y a juste again, des exemples dans les lignes there are directrices, mais c'est quand examples même in those dans le guidelines I document. won't name because it's a Et les lot, possibilités sont but the multiples. possibilities are Des fois, la multiple, and superposition des sometimes mécanismes peut the entraver des overlaying erreurs pour of the appropriate d'assurer le mechanisms are directement will need to ou be in place to indirectement la conservation. ensure the Puis conservation. ça va être grandement And variable en it will fonction du be a contexte variable as a environnemental traité. context Si of on parle de the zone zone we're talking dans about, aire maybe a privée zone that's a euh, private versus a peut-être public dans le nord. Donc, in the voilà. north or the south. Fait que les moyens, dans le fond, ils So peuvent those englober, means entre they autres, des could règlements, des lois encapsulate ou des rules, ententes qui vont venir laws, or en effet agreements là, that restreindre will les come activités. and restrain the Ça peut activities être that are des permitted. It collaborations could bien be établies avec collaborations that are certains well MCE ou established des with autorités qui organizations, possèdent authorities that l'expertise have the de favoriser expertise l'atteinte to d'objectifs de favor the conservation du territoire. getting these Une objectives, collaboration pour and a laquelle, évidemment, collaboration il va for y avoir une which description des obviously there must be rôles a et description des of the responsabilités de roles chacun and the des partenaires responsibilities clairement of everyone définis. and the partners that are Ça peut être des well systèmes defined. It can be décisionnels qui vont encore systems être of définis dans ces decision responsabilités. for these La
authorities they have the responsibility of conserving the biodiversity, councils and consultation groups or inscriptions in the zones, tools of planning, management and municipally, and obviously the usage of plants as a
good to have mechanisms in place, but if we don't plan the management, it doesn't mean that it will last. So there are plans of management, of conservation, plans for financing of these activities linked to the conservation, all things that we'll be looking at as being mechanisms that are effective. And finally, we get to the activities. Excusez, j'ai un petit problème avec mon document qui n'a pas Problem with suivi. my document here that didn't Voilà. follow, OK. sorry. Donc, finalement, dans les activités So the dites compatibles activities doivent être that are contrôlées. compatible, they Les have to be activités, les controlled. activités qui risquent d'être These incompatibles activities avec that are X. not compatible Donc, must il y a be une différence ici explained. So avec les aires protégées. Donc, les activités en there's zone a little maritime difference sont here. pas So permises ou they're not interdites. Donc, permitted on n'a or pas un régime prevented nécessairement because we don't have a d'autorisation regime of classique authorization auquel on peut that's être habilité. classic in which we could be Donc, une used activité, to. So elle an peut être jugée activity compatible ou could be incompatible, compatible, premièrement, si elle uncompatible, soutient la conservation des depending on the biodiversités, si conservation elle n'a that aucun it impact sustains, if it positif has no impact ou on encore si these, elle a un impact or if it négatif. has a negative Fait que impact. nous, dans le cadre d'un processus So in the d'évaluation, ce qu'on process veut of voir, c'est evaluation, what we want to est-ce que look les at activités sont prises en are compte the en fonction activities des taken into répercussions qu'il y aura sur le consideration with the biodiversité, repercussions on l'étendue the site, des répercussions, biodiversity, and la probabilité des the répercussions the et les moyens qui vont être mis en repercussions, the place probability of the pour assurer repercussion, là, de and the mettre les means moyens en put in place et place, la or the volonté des capacity to put décideurs things in place, de and gérer the ces will répercussions à long terme. to manage the Vous voyez qu'il y a quand repercussions même on a un peu long-term plus de basis. So nuances there's de ce a bit côté-là. more nuance, Puis if malgré you le fait que ce will, soit and développé even comme ça, though it on be a quand même case by essayé de case, dresser une we liste still là, try des to put aspects a list, d'activité qui sont non-exhaustive, of susceptibles the d'être activities compatibles si elles sont that gérées. could be Et likely to be une liste compatible, and d'activités a qui, list of activities qui that semble are incompatible là, à likely l'atteinte incompatible de résultats positifs pour to la the biodiversité. positive results Et for the aussi, il faut biodiversity that regarder you ça dans could les données also techniques. look at it in the guidelines. Finalement, je trouvais important And aussi là, finally, I found that d'aborder it les was important to considérations talk générales about concernant the la transparence considerations, puis talking l'équité about du processus de reconnaissance transparency and qui sont recognition discutées of the à process. And travers that's been toutes les lignes discussed directrices, pas through the nécessairement dans guidelines, not une section. necessarily in one section. Fait que certains éléments So are certain elements liés à linked l'éthique, là, to the premièrement, on a ethics. le consentement des Firstly, we have propriétaires the et des consentment of gestionnaires the owners and qui authorities are est responsible obligatoire dans le for fond a pour que proposed le site site must be soit obtained before reconnu a comme un site. recognition Fait que can nous, on be va vraiment carried out. So s'assurer we d'avoir will really make obtenu ce sure to have consentement-là. obtained that Puis consentment. d'ailleurs, Nature Québec And fournit Nature là, Quebec les gives as a tool un formulaire déjà form that's pré-rédigé always a pour signer par l'autorité written and responsable du could be site signed by the pour venir authority of the soutenir votre site to come and proposition si support vous your n'êtes pas proposition if évidemment le you propriétaire are du not the territoire. owner of the territory Ensuite, responsible. c'est sûr que And la afterwards, concertation, la the participation des consultation, the participants participation of est extrêmement is importante pour really monter vos projets. important C'est un to peu comme show monter and un build your entrepôt. projects. Vous ne serez pas capable You d'obtenir won't toutes be les able to informations obtain nécessaires all the information à l'analyse de la zone necessary si vous n'avez an pas analysis of the impliqué les zone if you did not participants. Donc, invite the et il faut que ce stakeholders. soit continu And it has to dans la be reconnaissance, continued after évidemment. the recognition, obviously. Ensuite, et ça c'est And important, then la this is reconnaissance du important. site The ne vise pas recognition of a à site should changer not là, result in la propriété changes in ou la gestion ownership, ou l'utilisation du management, site. or the use Donc, of nous, on the veut site. And so supporter we just want to support l'entité de gestion qui est the déjà entity of présente management that pour is already maximiser les present to bienfaits de la maximize biodiversité, the mais il n'y biodiversity a pas, il y a pas benefits. la And so reconnaissance, the évidemment, recognition n'ajoute in pas une itself does couche not légale. add Donc, on a vient pour legal travailler des layer. sujets We have to précis. recognize the Ça, c'est bien mechanisms in important de place. And savoir that's que really euh, important to que know c'est ça. On ne va jamais forcer that we'll personne never force à changer les whosoever activités to ou à change the changer de activities propriétaire, or par exemple, change owners, si la for zone est example, if the reconnue. zone is recognized. Et c'est volontaire, évidemment. And it's a voluntary, of course. Donc, je conclue en mentionnant And qu'il so y a I'll beaucoup conclude by saying that there are a d'initiatives lot en of cours different au initiatives OECM underway. Je sais que des fois, les gens sont un peu mélangés, I know that people are a ça bit sort de tous les mixed up. côtés. Sometimes it comes from Mais je all vous assure sides, qu'avec but I l'aide assure on you se tient what vraiment, vraiment bien au we're courant du développement really des autres informed dossiers on qui the sont development of connexes, other files that are entre autres là, la parallel. projet d'encourager un parc public The bien protection couvert, puis l'analyse des différentes call for stratégies projects pour les protected différentes areas étapes and southern de public la mise en lands projet. and Euh, the different puis calls bon, to projects plein and there d'autres will be dossiers qu'on many n'a pas other besoin de rentrer dans le files détail. like Bill Le programme de 81, financement Natural Environment accéléré Designated pour la by Plan conservation du Québec qui va MNDP, permettre de Acceleration of financer Conservation certains in projets Southern d'AMCE. Quebec, ACSQ program Puis and le development développement of des multiple politiques culturelles use agglomératives là, dans protected plein areas, dossiers. Ça statuses, fait aussi, ça humanized fait déjà 5 ou landscape, 6 APUD, and other communautarisation hydrique concepts et of les ateliers complementary d'utilisation durable. conservation Plein measures d'autres concepts là, qui sont vraiment plus that are stables really de l'amorce comme les stable mesures de and conservation qu'on as connaît. measures of conservation. Donc voilà, c'est ce qui And finit so mon there it is, introduction. Fait which que finishes merci my beaucoup, part. So thank Simon, de you m'avoir passé la very parole. much, Simon, for giving me the mic. Merci Anne-Sophie.
Thank you, Anne-Sophie. Donc, à travers And le route du so throughout projet, the notre équipe à Nature project, our Québec va être là team pour of vous Nature accompagner à Quebec will travers be le there to processus de guide you through a reconnaissance. Rien recognition n'est plus long process, que and ça. we'll get that. We'll show it to you. Mais c'est ça, pour ce projet, But for this on va project, vraiment accepter we'll toutes les really propositions dans accept tous all les the régions du propositions, all the Québec, regions of incluant Quebec le that are nord du welcome, Québec. including north of Quebec. Et And more precisely, voilà. Plus spécifiquement, more ce qu'on specifically, tente what de we faire, are c'est trying to rassembler do tous is les to bring intervenants together d'une variété de stakeholders from a secteurs, comme on variety l'a of mentionné. sectors, Si as l'avantage we've de mentioned l'AMC, c'est qu'on today. peut aller vraiment It's like the chercher advantage large. of we could go get Aujourd'hui, largely. And il y a des gens today, parmi vous qui sont dans le milieu some municipal, here are from the forestier, municipal, agriculteur, forester, économie, etc. agricultural sectors, as Nous, well ce as qu'on veut, nonprofit c'est pouvoir organizations. vous And what former, we want is to vous try to accompagner train you, plus guide you, autour des support you AMC pour que vous puissiez in vraiment the context of identifier des sites AMCEs potentiels to dans identify vos sites régions de votre in your côté, puis regions être en mesure de faire les and be démarches in a pour position to take déposer the vos projets. necessary Mais nous, steps on to va être là submit pour vous your accompagner project. dans But tout we ce will dont be vous avez there to besoin. accompany you if needed. Entre autres, vu que les AMC, c'est vraiment Because the c'est vraiment un concept AMCEs nouveau, is a new puis il va concept continuer d'y and will avoir continue inévitablement beaucoup to de have questions. Je suis sûr que vous en avez inevitably déjà a lot of beaucoup. questions. I'm sure you have a lot of questions Et bon, dans le already contexte de in the vouloir context favoriser of wanting l'apprentissage et le to partage favor the d'expérience autour learning des and sharing AMC, of nous, on veut experience créer une around communauté de the pratique qui va être AMCEs. We animée par ma created chère collègue Marie-Michel, a group, a que vous community of voyez ici. practice that Donc, à Marie travers ça, on veut Michel, vraiment and through s'assurer que that tout we le really monde want to make sure exprime that le concept everybody des AMC pour masters the faciliter le processus de reconnaissance. AMCE Puis on espère to facilitate. qu'à travers ça, vous allez avoir And aussi du we hope support that through that there will pour be a ça support difficilement. that will be useful Donc, les séances de for comité you. pratique So vont servir entre autres these à mieux sessions comprendre les will to critères, better les understand the amitiés, les criteria for directrices, the c'est quoi être pratique, AMCEs, what are the compatible avec une practices, what can amitielle, be etc. Puis compatible, de vous présenter des and to ressources pour present the inclure les objectifs aussi à resources travers that le will be projet there available selon vos for your besoins qui vont être projects identifiés. that will be Je sais qu'il y identified. en a qui I connaissent peut-être know moins that en conservation, some know justement, less in je pense que vous avez quand conservation, même but I think that you tous et toutes will quelque chose à apporter all quand have même, something to bring, que ce soit tout simplement vos whether it connaissances be your de comment les knowledge municipalités of how the fonctionnent, municipalities function, vous forestiers or ou the agricoles, forestry or etc. agriculture, etc. Donc, on veut vraiment que And la so we communauté de really pratique soit want the utile community of pour tout practice le be monde intéressé useful par for les everyone AMC, pas juste interested ceux qui travaillent by the spécifiquement en conservation. OECMs, and not only those Et in conservation work. je vais être vraiment clair, vous And allez I really avoir want to be tous clear et that toutes you une really valeur ajoutée à have cette communauté. all Donc, an added n'hésitez pas à value vous to this inscrire, à community. Don't participer aux hesitate to séances, puis voir comment participate ça in these vous bénéficie. workshops and you see how it J'aurais bien benefits aimé you. ça I vous would have connaître liked là, to pour la give you première a séance, date mais for the des first changements de session, dernière minute but there were last hier minute même. changes yesterday Donc, even. ce que je vous demande, c'est And juste so si what vous I'm êtes asking you intéressé, is if you are inscrivez-vous à interested, l'infolettre just de la communauté de register the pratique. Vous info allez letter recevoir at une the community of invitation, practice. et We'll aussitôt, receive il an va y avoir une invitation date, as soon as there'll be puis a un sujet date d'établi. and a subject that is Vous pourrez established. inclure, je ne sais pas si le chat I don't know fonctionne, if là, the chat is mais functioning right c'est now, sur notre but site web, vous allez it is on recevoir our le lien website pour right now. justement You poser received la, the link, you receive an le email webinaire et after toutes the ces webinar, informations-là. Puis il va y avoir un sondage aussi qui va être and there'll partagé be là, pour a identifier job c'est that quoi is vos done to besoins, c'est identify quoi what are the needs obtenir for notre support comme obtain as a accompagnant de la support communauté de of pratique. accompaniment Puis nous, through on the va essayer community of de practice, vous and donner we'll des try to séances determine these vraiment utiles. seances or workshops that will be useful for you. À travers la communauté de pratique aussi, vous Through allez the avoir community of accès practice, we'll à also have une access boîte à outils pour to vous a aider dans la construction toolbox de to vos be able to help dossiers. you in the Ça construction va of inclure your entre files. autres It will des documents de include référence, documents des of reference, exemples, sites qui vont examples éventuellement that will reconnus, eventually des be fichiers d'information sur la recognized, conservation, data d'autres on outils conservation, other qui vont être tools développés that will be selon les besoins developed que vous identifiez. for the needs that you Bon, identify. And that's good. je passe maintenant I go now au to processus de the reconnaissance. process of J'y vais très recognition. rapidement I'm ici, going sans vous quite sauver du quickly temps, here just là, to parce que save je vais some reprendre time. à la diapo Going back to the suivante. slide on the next Mais slide. dans le fond, ça, c'est But le processus de this is the base process pour of faire reconnaître votre recognition AMC. to Ça commence évidemment avec le make it dépôt, recognize your l'obtention OCF, du consentement, the comme Anne-Sophie l'a consentment, présenté. like Anne-Sophie Après ça, le site presented est it. So évalué. Ensuite, the les site is soumis evaluated. It au is submitted MSCP. Ils font une the évaluation finale. Puis association, and si then ça there's the accepte last une mise au evaluation. If it's registre des aires accepted, they protégées add it des to the AMCEQ register of protected qui récemment areas a été of the OCEF that were modifié. recently modified. Donc, je reprends un peu, So I c'est vraiment take la up même the image, next, the mais same image ajustée un here, peu pour voir c'est but quoi just le rôle adjusted de to see Nature what is the Québec role spécifiquement of dans tout Nature ça. Quebec specifically in Donc, vous this. voyez en haut, ça So as commence you see avec here, it les starts porteurs de dossier, with tout the simplement. files, carriers. Donc, la première étape, c'est évidemment So the first d'identifier step un is site really to qui vous identify a intéresse, que site vous that is préférez faire interested, that you reconnaître. want to make Vous recognized. en faites une
évaluation and you de do an demande comme ça. evaluation, a basic evaluation. C'est-à-dire, est-ce que c'est une aire It's to say, protégée, bien is it a sûr, ou protected non? area Est-ce qu'il y a already? valeur Yes or ajoutée pour la no? Is there value conservation? Est-ce qu'il y a des added for mécanismes en place, conservation? Are the etc. mechanisms in place? Constituer un dossier de You base, build si your on veut. file, if you will, Puis and en fonction as a de function l'information que of vous the avez information et des that you lignes have and directrices, eh bien, vous the remplissez le formulaire de guidelines, you dépôt fill qui out arrive à la the prochaine form. diapo, And je I me get at permets. the next slide, I Euh, promise.
Ensuite, ben, nous, dans le And fond, on then reçoit votre demande à we travers le receive your portail web. request through that form. On en fait une évaluation We do an préliminaire, evaluation, a simplement à preliminary savoir evaluation, just to est-ce que know toutes les if questions sont our other répondues, s'il questions have manque been des responded to. Is there informations, s'il missing manque des documents. information? Are there missing C'est là qu'on documents? identifie si vous avez And that's where we identify if you besoin d'un accompagnement have a need spécifique. of Puis il va y avoir une accompaniment. section This dans le particular, formulaire and où there vous will be a indiquez si section vous in the voulez form at that effect ce if you want, besoin spécifiquement. if you have needs for Fait que that si vous avez specifically. besoin So if d'accompagnement ou besoin you des have informations, on entre need en contact assistance, avec vous we enter in simplement et on vous contact assiste dans with tout you ça and we assist you in all of this. pour vraiment compléter votre To be dossier, que able ce soit un to dossier fill up your exemplaire. file and be an Puis une fois que c'est exemplary file. complet, Once it's on fait complete, une analyse en we profondeur conduct an et avec tous in-depth les documents qu'on analysis a with all the documents et that on we have, émet des and we make recommandations recommendations pour le to MSCCFP the au besoin si jamais MELCCFP, and on a if besoin d'un needed, if appui we have externe, on va faire need appel à des autres spécialistes exterior pour venir specialists, appuyer puis it's a bit valider more s'il va y avoir specialized, un more deuxième ou un technical, troisième to have a avis. second or third Et opinion. dans le cas où on And décide in a case where qu'on ne recommanderait pas un that we site wouldn't au MSCCFP, recognize a site, évidemment, avant d'envoyer le dossier au obviously, before MSCCFP, on va sending travailler avec vous the file, pour we réviser les will documents, voir si revise on the peut apporter document des with you and see if we modifications, can make par changes, exemple à la gestion for du example, to site the management of the ou voir site, comment on peut obtenir or les how we can documents obtain the justificatifs dont on a support besoin. documents that we need. Ce genre de situation-là, ça nous That type of intéresse beaucoup parce situation que interests us si le because site n'est pas tout à fait if a site complet, is not c'est là qu'on va complete, pouvoir well, that venir is where we'll be peaufiner, able l'ajuster. C'est là qu'on va pouvoir adjust amorcer it, des gains vraiment and we intéressants get pour la an interesting conservation. gain for Mais dans tous conservation. les cas, In nos all recommandations cases, our descendent au recommendations MSCCFP, qu'elles soient will go to positives the ou négatives. Et c'est vraiment le MELCCFP, whether they're ministère qui positive or prend la negative, and the décision ministry will finale make that à decision reconnaître ou to non un site sur recognize notre if MSCCFP. a Donc, site une fois que is eligible. So once le MSCCFP reçoit les the dossiers, ils en font une évaluation MELCCFP finale, ils receive it, prennent la they make it décision. a final Et si evaluation. And if si le everything site est accepté, ben, is il faut in simplement order, they ouvrir officially vos add registres, it comme j'ai to the mentionné. register, as I've mentioned. Comme promis, on passe So, au as formulaire de promised, we'll dépôt. Je go sais que to c'est the le gros form. morceau, là. That is the big part here. Donc, ce formulaire-là, So this outre les submission lignes form directrices, bien sûr, ça va and the vraiment être guidelines l'outil de obviously will base be pour your construire votre tool dossier. to OK? build your Je tiens à file. clarifier tout de So I want suite to clarify que lorsque vous immediately that soumettez ce when you submit formulaire-là, this form, c'est pas un dépôt it is final. not a C'est final très important submission. That's à important to savoir. understand. Je ne veux pas vous I intimider don't avec ce want to formulaire-là. intimidate you with this C'est form. vraiment, It's really, s'il manque des infos if there ou are missing si information, votre soumission, en fond, n'est pas if your complète, ben, on submission va is vous not contacter, on va complete, vous then we will accompagner, on va vous contact aider you, dans we'll tout ça. accompany you and help you with all of Donc, this. ce qu'on vous demande So avec ce what we're formulaire-là, asking you with this c'est form de répondre au mieux is de to vos respond to the connaissances best of aux your questions qu'on knowledge pose. to the OK? questions that we're On va le asking. passer en revue As we'll ensemble go and dans review quelques secondes, through it mais together in a few l'objectif seconds. avec ce But the formulaire-là, c'est aim with vraiment de this form faciliter is to le facilitate plus possible the most possible le processus de the reconnaissance pour process tout of le monde. recognition for On a une everyone. version web We have a disponible web dès maintenant sur le version site that's web available dans la now on our section website in dossier et the tool documentation. section and Disponible un peu documentation plus aussi a dans le bit site web. higher in the Cette version-là, on va voir website. It's a ensemble version that we aujourd'hui. will see Il together. va y avoir une version There will PDF be a printable, imprimable, remplissable, qui va être fileable, disponible bientôt. Je sais qu'il y en a qui fillable l'ont demandé. C'est PDF possible, version. I know some facile have aussi. asked will be easy Je vais for mentionner sur la those that demande want en to dessous, fill là. out that many requests in one Mais shot. pour vos But premières for your soumissions, first on recommande submissions, I fortement d'utiliser la version recommend web that parce you que ça va use the vraiment vous web guider dans la version and will réflexion, guide you à savoir in the thought c'est quoi les process to informations que vous see avez what are the besoin, s'il information manque that des you need, trucs, if si on there's remplit, missing si vous cochez par information, exemple un or if you critère check a criteria normalement, that mettons, normally, votre well, site let's say your se site retrouve à l'intérieur d'une is entreprise, ben, inside a protected il va y area. avoir une Oh, petite note qui va there will dire be a little note that normalement will ça devrait say, recadrer en arrière du normally it titre, doesn't fait que, enter vérifiez into vos it. trucs, So assurez-vous que verify tout your roule. information, make sure that everything is Donc, okay. ça devrait vous aider dans tout So ça. that should help you Et in là, je vais all of that. arrêter le And I partage will d'écran. stop the sharing of the screen here. On va y aller We will go ensemble. together here. Une petite seconde. Give me a little moment. Voilà. There it is. Oh, bon, là, c'est moi qui ne le vois pas. Ce sera pas bien long. Won't be too long. Est-ce qu'on voit le formulaire? Can we see the form? Donc, vous atterrissez dans le fond. So you Sur land cette page-là, c'est la page on this d'introduction. page, just the Un peu introduction de page. It gives contexte, a tout bit of simplement. context, simply. Entre autres, là, on clarifie que We're les clarifying questions sont the obligatoires, questions mais are our répondez juste au mieux que vous obligation, pouvez. Si but ça n'a pas besoin go d'être to the best you complet, can. It si doesn't vous need avez to be besoin d'aide, vous complete. pouvez nous If you need contacter à tout help, you moment. can Vous contact pouvez us at any soumettre une moment. You demande can telle quelle, submit puis nous, on the va, form as on is, va vous and contacter we will pour contact voir you qu'est-ce qu'on peut faire. to see what we can do. Quelques clarifications And a ici. Je few vous laisse clarifications here les I've lire given pour you. pas I'll let prendre you trop de read them and not take too much time temps. here. Zoom ici. Move my Zoom Première bar section, tout here. simplement,
first c'est section vous. is On who are souhaiterait you? savoir We vos just want to informations, know donc your pour contacter information so pour that tout ce we're qui able est to contact you le once you formulaire, submit the aussi form. simple que cela. As simple as that. La section 2, c'est The les informations section two générales du site, general à information of the savoir est-ce site que c'est un protégé, is est-ce a que c'est à protected l'intérieur, est-ce que c'est à area, is it l'intérieur, inside, etc. is it overlap, Est-ce que le site
trouve is a site en that terme found privé ou terme in private public. land, public land. Si le site se trouve en terme Is a privé, site in the private il est land? déjà dans le Is répertoire it du already in RMN. J'y the reviens dans quelques the minutes. file in Là, les identifiants RMN? sont tout The simplement identifications are catégorie there in administrative ou the municipalité, administration, CA, region, superficie, municipality, what is the etc. area of the site, Et c'est là qu'on va etc. parler dans le fond And de that's where we'll talk cartographie. Donc, about the mapping. j'ai mentionné que And les so I've critères mentioned that one of the principaux, c'est que le criteria site doit is être that the site délimité. must be Donc, vous pouvez répondre à cette um, question-là puis ajouter vos mapped documents out. You could add your justificatifs au besoin, donc vos questions documents de here besoin and your documentaires. files. À la section In the 3, section on parle de la 3, gouvernance du we're talking site. about Donc, à governance of savoir the c'est site. So qui to know les who autorités is responsables responsible, qui the prennent à ce qui est le plus authorities important pour responsible. nous, That's an on l'a important présenté. aspect that we've already C'est quoi le rôle des presented. autorités What is the role responsables? of C'est the quoi votre authorities? lien par What rapport is au your site? link to the site? Puis c'est ça, c'est est-ce que vous avez eu le Do you consentement? Vous have the pensez-vous qu'il y aura consentment, consentement? or think you'll Si get a vous consentment? avez de If l'espace so, pour you have déposer le space here formulaire. Le to formulaire de give the consentement en form of passant, il est consentment. sur notre It site web en is here français, on je the pense en anglais, il n'est website pas in encore, French. mais ça s'en It is vient. not there in English C'est yet, but ensuite it's un coming. PDF là, So it's a remplissable, PDF that you très could facile à fill out utiliser, ça peut se very faire par easy to courriel use. Could be done by très email facilement. quite easily as well. Et la grosse And the section, c'est big vraiment la plus section, importante, it's là, je really the pense, most c'est important one, I l'évaluation des believe, is moyens the de evaluation of conservation the du means of site. Donc, conservation c'est of là the qu'on va site. évaluer So that's c'est we're quoi going les to valeurs evaluate de whether the biodiversité qui sont values of présentes sur le site. biodiversity that Donc, are c'est la present on liste the qui est site. So ici that's the à list gros point qui est here, question telle 4.1 quelle is dans les lignes taken as directrices. is in the Un espace guideline. pour déposer You vos have documents space to put justificatifs, your un documents here majuscule, as un usual. espace pour You have décrire le space to site, describe the spécifier les site, activités indicate qui ont what are the lieu sur le activities site, that take place on the site, si elles sont compatibles ou non if avec they're compatible or l'objectif, not with the selon vos objectives of arguments. biodiversity, with your arguments. Toutes ces And so questions-là, all those par rapport, questions, par la suite, on rentre dans les after mécanismes. that, we go on the Donc, vous avez mechanisms. les catégories So you have the générales. Donc, est-ce que categories c'est that des are règlements de general. loi ou Is des it the sentences? Puis rules, qu'est-ce que c'est? Donc, vous allez laws, or préciser, dans le fond, you c'est could quoi les mécanismes en tant que say what tels. are the mechanisms that are in Et place, and donc, c'est ça. En gros, c'est vraiment cette so section-là qui est un peu pretty plus much all robuste. that's a bit more Si cette robust section-là est area. But if this complète, section, if it is normalement, complete, là, vous devriez être dans la bonne normally we'll direction be parce que able c'est vraiment in the right direction la because plus it importante. is the most important one. Et ensuite, vous avez la section And after 5 that, you have qui section est 5, optionnelle. which C'est is vraiment juste pour optional. savoir It's c'est quoi really les just besoins spécifiques to en see if you have environnement. Vous pouvez specific les needs préciser ici. that you Soit vous need. You can pouvez write them here, mettre des and commentaires you pour can put améliorer le comments to formulaire. C'est improve vraiment the une form. première It's évolution really du formulaire, un peu first comme les lignes directrices. draft, a Ça bit peut être like the ajusté guidelines. It selon vos could be besoins si on adjusted voit que according c'est to your needs, and trop difficile if we see that's too d'utilisation ou que difficult c'est of trop usage lourd, or peu it's importe, on too peut voir ce qu'on peut faire heavy, we can pour see what we can l'ajuster. do to Si vous adjust avez it. des commentaires, If you do have vous comments, pouvez dire merci if you want to Simon, say par thank exemple, you, puis Simon, for example, you ça va could put it bien there. It will be a pleasure for me. Thanks. Ensuite, vous avez votre And then you have message the de message, remerciement. the thank you Nous, on message. reçoit ça We receive that, et par la suite, on commence notre and processus afterwards tout we start simplement. our process simply. Je vais arrêter le partage et je vais I'll stop the sharing and repartager mon go back to PowerPoint. sharing my PowerPoint. Ça marche? Parfait. Working good. Donc, Okay, voilà. Donc, si vous avez des so there it is. questions, So if you do have la période de questions, questions s'en vient. Juste the faire question period quelques is coming up. I just clarifications want to do a few avant la clarifications fin. before Donc, the petite end. note So importante, a little important note here: si vous êtes ou vous if you représentez une are or communauté represent ou the une First organisation Nations des Premières of Nations du community Québec, of vous pouvez contacter directement Quebec, you can les contact VNQL the qui vont pouvoir vous aider dans la FNQLSDI. They can construction de help votre you directly dossier, de with vous the building of accompagner. On your travaille file and the actuellement company. avec We're eux working pour ce closely projet-là. with them for that Vous project. pouvez nous écrire à nous You could directement also aussi write si to vous us préférez. directly if you Nous, on prefer. va quand même, Generally, we will, selon la situation, on va être contacté according par to the nous sans situation, problème pour tout we'll be ça. able to contact you and contact Et them. pour ceux qui travaillent And for those who étroitement work avec closely with the le RMN, réseau des milieux naturels uh, protégés, le RMN, vous pouvez continuer de le you faire. can continue to do Juste so. vérifier Just avec check eux with s'il y a them déjà, par exemple, en if you are image pour already in the déposer un process site of sur le submitting a new site répertoire, on the puis directory vous assurer to que ensure that le processus de the reconnaissance process of linguistique the se fasse rapidement et efficacement. Donc, juste vérifier OECM avec eux recognition où ils process en is sont, carried out quickly and comment ça va efficiently and see fonctionner. where they're at, how it's going to C'est work. juste It's qu'une just that ajout d'un site au répertoire du RMN adding a et site la to the reconnaissance directory AMC, ça reste deux processus RMN is distincts. two different Donc voilà, juste pour éviter separate la processes confusion, juste écrire à eux to avoid a directement confusion. Just pour write to them s'assurer que directly tout se to fasse make sure that fluidement, everything tout is simplement. done smoothly. Sur notre site web, il y a des ressources On the additionnelles website, there are qui sont additional disponibles. resources that On are va en voir d'autres available, à travers and there'll le be temps. others Si jamais in vous avez des time. questions And par so, rapport au if you have verdissement en questions to général, the vous voulez creuser OCMEs plus in loin, general, you want to dig ces a trois bit farther. documents-là qui These pourraient three être utilisés, documents c'est des that you exemples send us are des conventions examples, the d'appui avec documents l'OECN of qui peuvent vous
vous aider dans tout the ça. Mais il y en a d'autres que vous UICN pouvez en rajouter selon vos or besoins. the À IUCN. travers We le add projet, others le throughout the formulaire de project. consentement, The entre autres, form se of retrouve dans cette consentment section-là. is in Toutes ces that documentations section, sont en bas de la tools and page. documents at the bottom of the page, Le really. formulaire de dépôt aussi And est the inclus form of deposit à ce can be moment-là. there also La in that version place. PDF va s'y The trouver en PDF bas form will also du be formulaire de dépôt. available for the deposit. Pour ce qui est des prochaines étapes, For the next bon, à la fin steps, du webinaire, at the end of si the vous n'êtes pas webinar, déjà inscrit à if you l'info are de la not communauté de already pratique, si ça vous subscribed to the intéresse, community practice and you ça are va être interested, une it première étape will parce be qu'on va one of the annoncer first steps because bientôt we'll announce la première shortly the séance first qui, je pense, va être très uh, pertinente là, pour webinar tous, that will qui be est pertinent for le gros morceau, all. évidemment, c'est de And the familiariser big avec les piece deux is also just directrices de la familiarize coordination yourself with the systématique guideline for the recognition, the OCEAs in Quebec, qui a fait un survol plus for which tôt. Anne-Sophie did Et a pour la flyby. suite, eh And ben, for le projet est officiellement lancé, donc vous pouvez the commencer project à is identifier officially des launched, so sites you could identify potentiels, potential commencer à sites construire vos and start building dossiers, your remplir les files formulaires, faire and les filling soumissions au out niveau those files and do the validation. submissions and contact us if you have needs. C'est ça, nous, on est là pour We vous are there accompagner to vraiment accompany à you. travers le processus. And On a des through the partenaires process, we have qu'on travaille partners avec with pour vous whom aider are localement working that dans can help certains you cas. locally in certain cases. Sinon, il y a toute l'information And sur or notre else site all the web. information is on our Mais les website. informations I've, aussi, I've put the le information site web, here so you l'adresse have the courriel pour nous website, rejoindre, numéro de email, téléphone au besoin. join us, phone Euh, number. donc voilà, ça fait, And so je sais que there ça it fait is. beaucoup I know that d'informations, it's a tout ça lot of en peu de temps. information in such a short On space va of s'en time. tenir à ça pour So l'instant. let's stay at that. Euh, Certains d'entre vous avaient envoyé des questions au Some of you have préalable, sent donc je vais en répondre questions in quelques-unes. On advance. va I'll faire un respond to a alternative few ici that en will haut do de ceux qui lèvent la alternate main, un petit between peu those who sa are lifting their fonction hands and qui est hope that la that fonction works in the Q&R. function of the Q&R. La main, ok, ben, on me dit que Okay, la we son say fonctionne that pas. Donc, the je suis hands désolé will pour not ça, pour work. les problèmes We're techniques. so sorry for the On va essayer technical de répondre au problem here. plus de We'll try to questions possible. respond to as most questions as Puis c'est ça. possible, Sinon, and l'adresse courriel, on or va else répondre email. We can answer aux by questions à travers ça. email through Je that. vais avoir Anne-Sophie aussi, puis And Audrey Sophie avec nous à also, and côté Audrey with me by my pour side répondre à tout ça. to Donc, je answer to pense all of that. que So I think on that va commencer avec les we will questions. J'en continue ai with the quelques-unes questions. I had là. a few of them. Faut juste que je sorte ça. Donnez-moi deux If they just secondes. take it out one moment, Là, je vois pas mon truc. Euh, Ce sera pas bien long. won't be too long. Ouais. Non, ce que je l'ai ici. Voilà. Okay, I have it right OK. here. Okay. Fait que je vais essayer de faire So I'll une try après l'autre. to Ça ne va pas do être très one after facile. another. It won't be too easy, J'essaie de but voir si ça peut as you fonctionner can see, if you avec could la main. Là. work on the raising of the hand, I don't know if we'll be able to, Bon, but donc des questions qui ont été so soumises questions à that were l'avance. brought up in Il y a advance. quelqu'un qui demande est-ce que les Somebody is terrains asking, approuvés par are le the répertoire grounds that are métropolitain des approved by initiatives the municipales de repertoire conservation de la metropolitan CNM seront initiatives, reconnus comme municipalities, AMC? conservation are recognized? Normalement, les Normally, sites devraient être the sites soumis should be individuellement à travers le submitted formulaire que je viens de individual through the présenter. form that I Si vous avez des presented. dizaines de If you sites have dozens of sites sont tous similaires, that ils ont are tous les all mêmes valeurs de similar, they all have the biodiversité, same donc les mêmes values of mécanismes, peu biodiversity, importe, same faites juste mechanisms. nous écrire Possibly à just l'adresse write to us courriel or our email address uh, amc@naturequebec.org. On peut mettre ça at dans the le chat. email, the Puis on va AMCE discuter in ensemble de tout French at ça. Ben, généralement, quand c'est naturequebec.org. des cas plus complexes de Generally, même, when they're more complex normalement, une AMC, situations, c'est it's un propriétaire ou une autorité responsable. OCEM Sinon, is c'était one authority, une one entente là, entre responsible plusieurs person. That be an propriétaires ou une agreement between autorité many pour faire reconnaître un site. Donc, il faut owners que le to make a mécanisme site soit stable à recognized, and the travers mechanisms have to be le stable terrain vu, tout ça. through Donc, ça that peut être un peu terrain plus or that land. complexe. It could Mais be a bit more généralement, s'il y a complex, déjà but generally, if there des sites are dans le répertoire already métropolitain des sites in initiatives the municipales chaudes repertoire ou or n'importe quel autre the répertoire, directory, on any pourra même other faire la demande directory, à we still MC have to make the officiellement là, à travers request le répertoire, RMC à travers le through the formulaire que je viens de repertoire, through the présenter. form, sorry. Je vais prendre une question I'll dans take a le question in Q&A. Là, je sais qu'il y en a the qui ont Q&A. fait quelques Ouais, commentaires. c'est I know ça. that some Sinon, il have y en a made qui ont some, and répondu some aux we have autres responded questions to qui ont été also. I don't know if you posées. see Celles qui those sont that were répondues, already ouais, je les vois, ils ont été responded to. tassées. Fait Yes, que je vais they were passer moved around. Louis Hébert. Louis Donc, bonjour, Hébert. bonjour, je suis écologue Hello, français I'm qui an émigre ecologue au Canada. and Les arbustions sont immigrating aussi to développées Canada. pour They're ma not connaissance faire developed, ici, à my l'extérieur d'un knowledge here. fonctionnement The de type difference of a functioning compensation pouvant of être développé au compensation cas par cas. being developed case L'objectif by est assez case. The similaire avec objective une is quite protection similar with plus the ou moins protection, importante d'un more or habitat less slash important on a site habitat géographique, slash que ce geographic soit pour site, une des whether it espèces ou un be habitat one or a naturel. species or Tout en maintenant un natural fonctionnement économique ou an autre. Ces economic pratiques function or sont-elles other. similaires Are ou those two bien practices similar complémentaires? or even Existent-elles complementary? toutes Do they au exist Canada où all seuls in les AMCE sont Canada or utilisés? where the Je ACEFs vous laisse are peut-être répondre, je used? pourrais compléter par la suite si jamais Possibly ça you could va. answer
answer, if that's okay.
Ouais, ben, je suis pas familière avec I'm not familiar l'initiative with the de initiative méthanisation. in France that is in Je question, peux but peut-être juste dire que I c'est could vrai que les possibly années say that it's true that ont l'objectif the en fait de pas nécessairement OCEFs limiter les don't zones d'activité necessarily dans la limit zone, mais other vont plutôt activities in the avoir zone, des as we said. objectifs There could be principaux qui objectives sont pas nécessairement la conservation that de are la not biodiversité, qui peuvent necessarily être des activités they qui could be sont activities économiques, that are que ce soit economical, whether it be écotourisme, activités ecotourism forestières, activities, impact forestry, agricole, impact, agriculture. peu importe, là. Donc, Uh, bon, après, c'est ça, je suis pas capable de and dire si c'est after that, vraiment I la même can't say if chose it's really en the same France, thing mais as in je pense que France, c'est des initiatives but I think qui those are vont si initiatives je that comprends bien. are similar. Anne-Sophie. Anaïs demande si un And IS is mécanisme de asking if a conservation mechanism pour of 25 ans conservation doit for être mis 25 en years place. must be put in Est-ce que place. cela veut dire que les Does règlements that mean that the municipaux ne sont rules, pas considérés comme suffisants municipal rules pour are les zones not parcs sufficient? protégées par le A règlement de park that's zonage protected by the territorial? zonage Anne-Sophie. could it be Oui, mais c'est recognized, intéressant, puis je Sophie? pense que ça fait It's aussi le lien interesting. I avec la think question that's par also rapport linked with the au question répertoire of de la the CNN repertoire of qui ont établi des that critères, have en fait, established a que je criteria trouve super that intéressants we et find super pertinents, interesting and pertinent qui rendraient un site that would make a municipal, site, dans le fond, municipal site, accessible là, à la reconnaissance. accessible to the Puis recognition. effectivement, tu sais, juste un And zonage, obviously, just a c'est pas assez. zonage is not Donc, nous enough. aussi, on va demander So peut-être we un will peu plus, also en fait, ask a bit more. premièrement, on veut que And first of all, le we terrain soit want propriété that là, de grant to son be ensemble ou de la the municipalité, owners of the ou par municipality, exemple la or communauté for example, in the métropolitaine, community, que ce soit inscrit au schéma that it d'aménagement, be in puis the qu'il y ait aussi du planning zonage de and conservation the zoning of conservation dedans. zoning Donc, in the plan. c'est plusieurs couches qu'on And regarde. so Puis aussi, many different layers that encore we're mieux s'il looking y at a like déjà that. un And partenariat avec un if there's organisme a de conservation partnership local or a pour faire local la gestion conservation du site organization to manage the ce genre de site choses-là. and that type Fait of thing. que, effectivement, là, ça se peut So qu'on demande un petit yes, peu it's plus que possible ça. that we'll Mais ask je a vous bit invite more vraiment à than aller that, but I regarder invite you ce to que la go CNN look a at mis it, en ligne dans son what répertoire. the CMM Ça ne veut pas has dire que tous les sites qui sont put. inscrits au Doesn't mean répertoire that all the national sites that vont are finir in the par être direct will méthanisés. finish Mais je pense qu'ils ont donné un by bel exemple de ça. being a Puis ce protection, serait un but mécanisme it would be a efficace mechanism that's dans un effective contexte in the municipal context of the pour conserver municipal à long terme, justement. to conserve on long term that zone. Merci. On a une question Thank you. We do have clarifiée a ici. question, Là, dans le fond, c'est une question par uh, rapport à a terrestre question versus on marin. Est-ce que c'est un land usage à versus moyen long terme water. d'inclure le Could territoire be marin? include La the réponse est oui. Je pense water. qu'elle The vient de answer se is yes. compléter, The Anne-Sophie, là, mais je pense que les guidelines, you can complete directives sont NSFE, but the présentement guidelines are en presently travaux. Donc, ça under s'en work vient, mais right pour now. So l'instant, it on n'a is pas coming vraiment up, and de we're just territoire talking sans terre. about Anne-Sophie, the veux-tu compléter the ou... earth Oui, c'est and ça. Ben, en ground. fait, on laissait un peu les choses à So we're l'étude leaving a bit of marin place parce qu'on ne sait pas on the encore si seaside or water l'outil side est because we don't know pertinent if the tool is pertinent et serait un ajout and would be an intéressant dans les aires marines added interest protégées qui with sont the déjà en protected train d'être water développées. zones that are being developed. C'est un contexte légal qui est It is a complètement legal différent context en that milieu completely marin. different on the Donc, water side. on laissait vraiment les And so personnes qui étaient we're présentement en letting milieu those marin people work right mener le now dossier. in the water On side to risque take care d'avoir of that side effectivement of the des file, guidelines but qui there vont être will be développées guidelines that will si be on a vu developed que le if concept we est un decide plus that the pour la concept is a conservation en milieu plus for the marin. conservation Puis si c'est le cas, ça in sera pas avant water 2027 que ways. les And if nouvelles it is prescriptions the vont case, it sortir. won't be before Donc, 2027 that those guidelines will come c'est out. ça pour le milieu marin. And so that's what we have for now. OK, merci. Thank Excusez-moi, you. je checkais So I was looking le fonctionnement de for lever la main. the function Ça of peut lifting a peut-être hand, fonctionner. Je possibly ne sais pas can si vous work. avez le I don't bouton, know mais si vous if you avez le have the bouton, button, essayez but de if you do cliquer have the button, dessus. Si vous avez try mis to sur le click on bouton, it if you have a vous question, devriez obviously. avoir And le... Normalement, you on va vous should autoriser have, en fait à we'll devoir lever authorize you. le We just petit saw it menu ou now. le We're so bouton de sorry lever. for Fait the que vous confusion. pouvez lever la main si vous But you avez une can lift question. your On hand peut if en you do prendre have a une tout de question. We could suite. probably take one right away. Marion, excusez-moi, je vois pas... Marion, on est sur deux écrans en même temps. we're on two screens at the Fait same que time. Marion... So, Marion, Oui, est-ce que vous yes. Oui, m'entendez? voilà. Oui, on Can you t'entend. hear me? Yes, Ah we do oui, hear you. j'étais en train d'écrire ma I was question en fait writing my chat. question in Puis the là, chat. laisse-moi une seconde, And just give me quelques petites one secondes second, pour a le little copier second to quelque copy part, it parce que moi, dans le fond, je somewhere travaille because actually I work en gestion forestière in management of the avec une forest. industrie I'm working forestière, for a puis je suis forest industry, détentrice de and certificats I aussi have a reconnus par le certificate FSC. for the FSC, Donc FSC Canada Forest Stewardship FSC Council. Canada, Puis il y a Forestry plusieurs choses qui Council, m'interpellent dans le and fond parce many que things that c'est vrai que c'est un are sujet interesting qui because nous it is a intéresse aussi, subject that là, is interesting for surtout us, en especially in forêt publique. forest, public forest. Dans le fond, And ma première question, my c'est de first savoir question est-ce que is to know présentement, presently euh, les AMCE sont the considérés dans... Voyons, OCEMs are le registre considered des aires in the protégées du Register Québec, of parce que je Protected viens de Areas of voir que
Quebec is I went to see, and I didn't know
to see if there were already OCEMs in the register, because there are things that are important to differentiate. Like I do a portrait of my protected areas. Those are things that are important to understand. C'est ma première question. Je That's continue my comme si first vous question. I l'aviez. continue, and then after Ma that, deuxième question, my second c'était question dans is in comme tu the sais, il y a comme un souci, entre guillemets, there's a worry, parce should I que je vois que say. les activités I sont see the compatibles. activities On that are voit compatible. We see comment je dirais, la how to civiculture, say durable, comment vous avez dit, the il me semble, ou sustainable l'aménage, ou management l'utilisation or the durable de la ressource usage forestière. of Bon, the je vois qu'il y a forest un souci, moi, un peu avec ça. resource, Puis je and I pense have que a vous worry with l'avez that. And I think probablement that déjà fait you've dire. probably Mais tu already sais, been au told, but Québec, en in foresterie, Quebec, in tous public les forest, aménagements all sont, the si c'est grounds, l'aménagement forestier if durable, it's forest ça va être difficile sustainable forest, it will be de difficult différencier. Enfin, en tout to cas, differentiate. c'est pas moi qui va faire la différence I entre won't make that aménagement puis difference durable. between what is sustainable or not. Et en fait, But ma question, c'est my est-ce que question is that je ne sais pas si vous savez, I mais don't know tu sais, if you le know, ministère des Ressources but the naturelles, il y Ministry a of comme un Human système de gestion Resources have a environnementale qui management system permet de mettre des that protections ou des modes de puts a gestion ou protections or des management gestions, en fait, uh, des mesures de m- mitigation pour un mitigation grand nombre measures for a d'usages great number forestiers. On of appelle ça les usage in affectations the du forest, the territoire. affectations Et of là-dedans, the il y a des territory. choses In sociales et that, puis there are écologiques, il y a des social choses things and par rapport avec ecological, and les some things that AMCE, are mais il y a des not choses qui ont connected to the vraiment un rapport. OCEMs, but some Et others it might moi, je le be. sais parce que, dans le And fond, I moi, know because avec ma I have, certification with the FSC, certification je dois FSC, comme, I valoriser ça, uh, justement, les put affaires that in sociales, value, the social écologiques. versus Et je ecological me dis, ones. est-ce qu'il va y avoir un And I travail de said, will there be a réalisé par rapport à work ça? Parce qu'il y a to make beaucoup it de happen? choses Because there avec will be a ça. lot Il of y a things that aussi, je put sais que les there, and forestiers I en know charge ont that fait des the analyses pour forestry did analysis of that reconnaître, par exemple, to recognize, for example, the different forêts résiduelles, dans le fond, bands, où the rivers, and où il n'y other aura jamais residual forests d'aménagement where there will never forestier à be long terme, ou long-term s'il n'y en aura jamais, management in the forest, but ça va être modulé. Dans le fond, ça va être or des modulate modes de or gestion qui with vont modes permettre of une conservation management à that long will terme permit the conservation on a long term d'une certaine valeur de on a certain value OK. of Pour la première biodiversity. question, Okay, dans le for fond, the pour le first registre question, so for the des AMCE, register en ce moment, il n'y a pas of the d'AMCE, donc protection, c'est normal there que are vous ne les none voyez pas. right now, and En that's fait, c'est normal juste that des you don't see entreprises que them. vous So voyez, mais the au fur et à protected mesure areas qu'ils that vont you être see, but reconnus, ils vont as être they will be ajoutés. recognized, they will be Anne-Sophie, added. pour And Sophie, for pour la deuxième partie de la the second question, part of the je te laisse répondre. question, Je sais que c'est un I'll let enjeu you assez, respond. I know that it's an Oui. issue that's important. Je vais commencer de façon So let's générale start en generally disant that que by les saying AMC n'ont pas été that the prévus OCEMs pour were not planned reconnaître for les zones recognize qui the sont zones vouées à that are l'exploitation des ressources there naturelles. for the exploitation Donc, of natural il y a une resources. étude pour ça qui a There's été menée another dans le Plan site mondial, or c'est la that is CIE10, in qui prévoit justement the reconnaître l'utilisation world plan, durable de l'utilisation des the ressources naturelles. goal number 10 to Donc, c'est sûr justify que their usage of pour ce qui est natural d'un grand resources. And territoire, for a great et je vous vois territory, plus, and malheureusement. I don't see you anymore. I wonder if that's normal. OK, c'est bon. Okay, C'est juste ma good. présentation qui s'est Just the écroulée. presentation, they close. Je suis Okay. sûre que je n'avais pas été So I just want to déconnectée. make sure that wasn't Euh, disconnected. Donc, oui, c'est ça. Pour une zone là, Okay, où so la for a justice zone dit, where même we'd si, be, si le gouvernement juge, par even if the exemple, government que judges l'aménagement forestier that est durable whole au Québec, forest is nous, c'est pas nécessairement ces zones-là qui nous sustainable, it's intéressent. not those Donc, on est plus zones en that are train de interested, regarder and des we're zones qui interested in. We're sont looking at zones that are retirées de more façon taken permanente away là, de permanently l'aménagement forestier. from Puis vous avez forest mentionné la management. And certification you've FSC. mentioned Effectivement, the on a FSC vu qu'il y avait certification. We quelques see a éléments link there that exploités could dans be ce cas-ci, interesting to considérant que exploit. la That they're considering that certification the demande certification aux requires entreprises là, the de businesses retirer certaines to zones remove de la certain capacité zones from the forestière forest qui ont des capacity caractéristiques when there are biologiques characteristics that importantes are à protéger. uh, Fait qu'on est déjà biological en train de important regarder ones. ça, So nous, de we're notre côté. looking at that on our side. Puis, bon, je pense que ça répond à la And so I deuxième think that question it par rapport responds à to the second FSC. question to La FSC, troisième sur the les third zones on the d'aménagement unit ou l'affectation, pardon, l'affectation du uh, territoire. of the On travaille territory. aussi avec We les are ARNF pour working voir with justement si the il y a moyen de MIRNF faire to des see if there's a bonifications way certaines to pour des zones qui sont déjà bonus certain reliées à zones classe forestière that have an je pense à la affectation. récréation The et le tourisme. recreo C'est ça tourism. le nom I don't know if exactement de that's the l'affectation, exact là, mais name, qui prévoit déjà but plans to have l'aménagement particulier, par exemple, management, dans les parcs particular régionaux, ce management genre in de regional choses-là. parks and Si those on ne pourrait types of pas things. venir If we bonifier could ces, ces come and zones-là help those encore initiatives plus and make them durables even pour la more façon dont on les fait. sustainable for Fait biodiversity. que, voilà, j'espère que ça répond à toutes So les I hope portions de that la that question. responds to all Et the portions sinon, of the questions. vous And pouvez aussi if not, m'écrire par you can courriel. also write to On us a mis by l'adresse email. courriel dans le chat We put the si email vous voulez address plus de in the détails. chat if you want more details. Parfait. On va passer à la Okay, prochaine we'll go to the next
last question in the Q&R with the project
avec le projet de loi with 86 the qui additionne des project, the dispositions qui pourraient Bill 86, faciliter are ou dispositions that could au contraire facilitate compliquer la mise or en place des complicate OECM. the Merci. initiative Ça, c'était une of question pour the Anne-Sophie aussi. OCEM. That'll be a question for Anne-Sophie. Oui, c'est certain que c'est Yes, trop obviously pour it's parler de ça, too là, faut se early dire to hein, talk about qu'ils that, sont encore considering en that it's développement, là, still donc, in mais c'est development. clair que nous, on y But va, it's on a clear that beaucoup we see peut-être an se opportunity donner possibly to give des ourselves moyens là, pour a means faciliter to la facilitate création, the pas creation, nécessairement if mettre you des will, to nouvelles really put AMCE the peut-être new inventaires publics. OCEMs in public Et donc, territories. dans le projet de loi, And ben, on so in verra that qu'il Bill y a une 81, there modification is a là, modification de ce qui touche au milieu of what naturel is désigné touching the par natural l'OCM, designated qui est en ce moment étudié là, regions, sur and they're la establishing a conservation plan de for milieux humides the et conservation of principalement, mais wetlands qui pourrait peut-être être that they étendu. could Donc, c'est be sûr que nous, on y voit une stretched out. opportunité So it's an intéressante pour opportunity plutôt that's venir interesting faciliter that la can and conservation facilitate the et éviter conservation la compliquer. and not to complicate it. Merci Anne-Sophie. Il est Thank you, quasiment 11 heures. Je veux Anne-Sophie. juste aviser It's almost que nous, 11 on o'clock. I just reste want to say pour that répondre à vos we questions au will stay besoin. here to Ceux respond qui doivent quitter, vous to pouvez questions. quitter, Those mais who have to on reste à leave, votre you're disposition. welcome to leave, Je vois but un autre main we stay levé. at J'ai your vu disposition. I see Sabrina another Lavalée. Je ne sais hand, pas si Sabrina je peux me Lavallee. permettre de parler. I will. Je pense que la main avait I été levée au think début, the donc je ne sais hand pas was si la lifted up question at est the beginning. I encore don't know if là. the question is still there. Normalement, vous devriez être Normally, en you mesure should be able de parler. to speak. Mais je pense que non. Fait qu'on va passer Okay, à so let's go to the Clara next one. Canac. Clara Je ne vois pas le nom Kanak. complet. I Donc, don't see Clara, the tu complete name. peux. Clara, you could go ahead. On t'entend pas. Normalement, tu devrais We avoir don't hear you. Normally, you should have the de authorization parler. to unmute and speak. Ça se peut que tu sois sur mute. On va essayer de revenir Possibly you're vers on mute. toi Well, let's try to come back juste to après. you Donc, je vais afterwards. passer à Let's go to euh, Isabelle Grégoire. Isabelle Grégoire. Excusez-moi, j'ai de la misère. Sorry, having a hard time here. Oui, allô, est-ce que vous Yes, m'entendez? can you hear me On now? t'entend. Yes, we hear you. Excellent. Je Okay. suis de la fiducie I'm foncière de Montpinac, là, the dans le Montpinac Mont-Saint-Hilaire, dans les Appalaches du sud du Trust and Québec. Appalachians of Et the south on of est Quebec, peut-être trop and we're rapide. On a possibly déjà too quick. We already soumis have submitted la semaine dernière last un week dossier a file qu'on aimerait that présenter we au would like to MCE present chez le at the parc OCEM, the municipal de park, municipal park Donc Phillipsburg, là, qui n'est pas une aire that protégée, is not a c'est protected un zone. parc, It mais is a park, sans but without conservation any pérenne. conservation On perenity. avait certaines We informations, had mais il certain manquait les information, but it points was qui missing and manquaient, donc lacking l'évaluation all the écologique, l'environnement, evaluation, tout ça. ecological Est-ce que evaluation. on Um, peut s'attendre can we à ce que vous me expect that you contactiez rapidement contact pour us nous aider quickly to help à pas us travailler dans le not beurre, to là, mais work, bien chercher les informations que vous but to avez go get the besoin? information that you do Et need? puis, voilà. Donc, ma question, c'est And so les my échéances. question Est-ce is that those on est allé timelines, trop vite? did we go too quick? Non, non, pas du tout. Ben, No, not at all. We did on a vu see votre demande passer. On n'a pas we eu le temps did de see a request. l'analyser We didn't have Oui. time to rapidement, analyze mais it ça va yet, but we had to commencer prepare for this webinar. But it dès will be maintenant. On va starting, commencer à recevoir des and now demandes. we'll start Donc, receiving on those va essayer requests. d'aller en ordre de And so priorité we'll le try to plus go in possible. Donc, priorities. on devrait regarder ça bientôt. S'il y a We des should demandes be de plus looking at it d'informations, on va vous very soon. If there's contacter. missing information, we will contact you. Dans certains cas, on In associe certain pardon, à cases, certains organismes de conservation locaux we are si vous êtes certain intéressé. organizations that are Donc, conservations faut juste locally falloir that are patienter interested. quelques We're just jours, going to have to quelques semaines ou have jours, patience a puis few weeks, on va rentrer en contact avec and vous. we'll enter in Ça va être parfait. contact with Parce you qu'en fait, on certainly. a fait la We've demande, made the request. The est-ce qu'on va question was, faire are la we demande au nom, going to make the nous, est-ce request in the est-ce que la name fiducie of accompagne la the trust? municipalité à faire Does la it demande accompany the ou municipality who make c'est the request, l'organisme de or is it the conservation qui fait la organization of demande pour une conservation that municipalité? makes the request for the Dans le municipality? fond, tout ce qui est important, si Everything vous êtes that's le porteur du if you dossier, are carrying vous the pouvez faire la file, demande à you votre can nom make the dans la request section in du your name. formulaire. So Je in vais the afficher section vos one of the informations à form, vous, évidemment. you fill your Mais information, tout ce qu'il faut, obviously. c'est le All that you consentement need is a priorité que le consentment responsable du of the site, si responsible vous le mettez. authority Si that c'est is vous qui responsible to the gérez site. But la if you are demande de managing the proposition request of the d'AMCE, proposition of the OCEM, c'est vraiment vous qui êtes responsable it's really du you that's processus en tant que responsible tel. for the process as is. OK. Évidemment, l'autorité responsable peut être The impliquée authority can be à involved un niveau ou à un autre, là, a level selon or leurs intérêts another according to et la their capacité interests des and the gens. capacity of the Mais people. c'est vraiment le porteur du But it's dossier qui va vous really the accompagner carry of the à travers file le that will be processus. accompanied through the process Puis dans ce directly. cas-ci aussi, tu sais, Nature Québec va I pouvoir vous think aider, vous guider sur Nature qu'est-ce qui serait Quebec will be able important to de dire guide you what justement would be dans important ce to cas-ci aux say propriétaires in this qui case that lèvent la owners, propriété, si je that peux dire. is the municipality, if I understand Puis c'est correctly. sûr qu'ils vont pouvoir So vous aider dans le obviously they will be processus. able to help you Puis in the éventuellement, il process, y a and une des étapes qui eventually va être one of the l'obtention du steps that will be consentement, the tu sais, après avoir obtaining justement the consentment.
but beforehand we'll have to have explain the process, explain the concept, and possibly put a mechanism in place. So possibly maybe you don't have all the mechanisms in place, or Nature Québec will be able to accompany you. So obviously it's okay that you submitted the proposition. We're aware that it's not everything will be perfect since the beginning, but it's the support and to come and complete the initiatives in place. And we're really in a context that's very favorable because the municipality, we've already worked at many times with the municipalities. They are aware and knowledgeable. We already have a project of conservation with them, so that is why we were quick. But I think that we're ready. Parfait, merci Okay, Isabelle. perfect. Thank you, Isabelle. Je vais juste. Clara, on va revenir à toi Clara si will ça come back fonctionne to aussi. you if Je it's vais passer à une functioning. question Q&A Just en to même go temps to si on the a le question temps. of Q&R, just to Une alternate. question de We have a Frédéric question Scheer. from Frédéric Scheer. Certains bailleurs de fonds prévoient-ils Certain, soutenir ou financer are they going to la mise en place support des OECE? Comme j'ai mentionné au début, le projet finances are going to AMSE, il est support financé for the entre autres par project. The CCCFP et OCEM is CCFP. financed by the De SCC notre and côté, nous, dans le fond, à travers ça, MSCCFP, on va and accompagner les through that we partenaires will employeurs accompany dans tout ça. the Mais sinon, stakeholders through that. si les But organismes if individuels, par those exemple, ont besoin de individual financement, il organizations faudrait need aller chercher du financing, they would have financement to go get financing indépendant. Je ne sais pas si l'investissement independently. I en don't offre, know Sophie, if ça tu this prendrais. organization Je suis offers. surtout en train de regarder justement si We l'offre are looking actuelle de actually at the financement via, par actual exemple, des offer of programmes financing d'équivalence via dans le fond programs and répondre aux besoins. respond to the needs. Puis, il n'y a pas nécessairement un There's not financement necessarily a lié financing directement that's à linked l'aide, directly to mais il y a beaucoup de financements the qui existent OCEM, but there's a sur les lot of projets de existing conservation qui pourraient support être la reconnaissance, to donner la conservation that could reconnaissance d'AMC. bring to the Donc ça, c'est recognition sûr of qu'on on va OCEM. voir dans les So prochains obviously we'll mois be looking at the next si months. les gens nous disent qu'il y a If vraiment des people say that there documents are a qui savent pas lack en fait and that they don't où know aller chercher le exactly financement. where to go get On financing, va essayer peut-être we de les will try diriger possibly to redirect them les in bonnes ressources, mais the je right conseille vraiment de resource. commencer par But regarder les programmes de I would say to financement go look de at la the Fondation de la programs faune du Québec. financing and Puis ben, dans le cas organisation de la dans le Faune du fond Québec qu'il y a and des programmes in accélérés à la conservation conservation aussi au organizations, Québec, an si vous vous accelerated program trouvez in Quebec if you find yourself justement visé in that Québec. zone that's aimed in Quebec. Donc ça aussi, ça va être à And so that will développer dépendamment also les besoins need qu'on to be developed identifie. depending on the needs that we'll be identifying in the Parfait, merci. future. Okay, Clara, tu good. as l'autorisation pour Clara, you have the t'enregistrer authorization of talking. I sur mute don't know encore si if ça you're still on mute. fonctionne. If it were work this time, On t'entend pas de notre we côté. don't hear you on our side. Fait que sinon, tu peux peut-être juste la mettre dans le Maybe Q&A, just puis on va chercher put it vos in the trois Q&R. questions, puis Maybe we'll go répondre tout de find suite. your question and respond to Si it, ça te convient. Es-tu if disponible? that is okay with Non. you. J'ai une question aussi juste avant pour les organisateurs. A question for the Est-ce organizers. que si on répond, par exemple, If on we va trouver un point respond parce que je in vois the qu'il y en a chat, plusieurs qui because I veulent said there are savoir, many, est-ce qu'on and peut we répondre won't be quand able le to get webinaire est to it, terminé? Puis est-ce que les gens vont recevoir ces are réponses-là they going to aujourd'hui? receive those responses La or question, c'est le Q&A. On will le they have reçoit dans un access? fichier I wonder if we Word, receive si on it, peut peut-être prendre un screenshot. Ouais. take a screenshot. Marie-Michel va s'occuper de copier, fait qu'on va Marie-Michel will essayer de take répondre. care of copying Parfait. Fait that. que les gens, là, si jamais on n'a So pas répondu à vos people, questions, on va if essayer de they vous did acheminer les answer, we'll réponses try to quand get même that to d'une you. façon ou d'une autre. Ouais. J'avais une question dans I had le a Q&A. question in the Marie-Michel m'a montré, elle Q&R that était quand même Marie-Michel pertinente. Le showed me. It was formulaire, en pertinent. fait, The de document que form, vous avez enlevé. Il y a quelqu'un qui deposit demandait si on pouvait online, le deposit sauvegarder if à we could mi-chemin puis save it compléter plus halfway tard. La and réponse, complete c'est it oui, later. The normalement. response is Il faut yes. juste pas You just supprimer, have je to pense, les not cookies sur delete the cookies votre navigateur web. on your web Donc, normalement, si navigator. vous So quittez le site et normally, que vous if you revenez, normalement, il leave faut the vous rendre website, au normally the calendrier. information are already Mais je filled. comprends pourquoi So understand l'importance du the formulaire en importance PDF, of ça s'en having the vient. PDF Mais vous ne form, pouvez pas faire and you plusieurs can't demandes do en même more temps, many requests at the à ce same que je time sache, à moins que vous utilisiez that I plusieurs know of, navigateurs unless web, you je ne sais use pas trop many quoi dire. navigators, web Donc, le navigators. But formulaire that's not PDF useful. s'en So the vient PDF file is très coming bientôt. up very, very soon. Je pense à Louise Gratton. Est-ce que Louise Graton, tu devrais pouvoir parler maintenant? you should be able to speak Oui, now. ben, en Yes, fait, I wrote j'ai écrit my dans le I wrote in Q&R the aussi, Q&R mais also, j'ai regardé ma question but I sans was looking voir at de my question. commentaire It's de ma more, question. it Alors, seemed je like a comment than a reformule. question, so I'm going to Comme j'ai reformulate vu it. One I saw dans votre formulaire in your que votre form site est enregistré is au your site ORML, mais je registered or m'attendais RML. à autre chose I que was expecting ben, something vous aviez else travaillé avec
that you're going to be working with OECMs to help you fill out the form. I find that it would be a lot quicker. It would help the organizations because there's no financing to fill those forms. You do realize that it does take time when you're an organization that has many different properties. It could be a big task, especially when you have volunteers and even employees have to pay them. I wonder why an organization, it is a land that's owned by an organization, a nonprofit organization, for the benefit of a nonprofit, and went through the rigorous the process that asks exactly the same thing that you're asking for in your form, and not to have a type of form that does fast track it to say, okay, they've already responded to all these questions on the value, ecological, and why it's protected and how it's going to be managed, and all of that was already responded to in addition. And that have received financing to go through all those steps. Why isn't there a process that is fast tracked? You have a form to fill because it's not everybody that will have a recognition of their land of OCM, but especially if it's because the owners have to be replaced. Would it be a way just to say this is the land that I have the approbation or acceptance of the owner, and it still takes time. And as I've said, they've already went through that process. Merci Louise. So I understand. Thank you, Luis. Maybe I didn't explain it very well, but the sites that are already on the director of the Aramen, they will take care of it with the capacity they have, obviously. So that is why I'm saying that if you are an organization of conservation verified, but those that are already in the repertoire, they will be reanalyzed to make sure that it goes well for the OCM, and we'll do a final analysis as usual. So normally, if you are an organization of conservation, you did all the process to submit to the director, you shouldn't have anything to do. We were going to say that we're inviting you to not submit that project because it will come block even the evaluation of a new project. Yes, if your site is already registered to the RMN, we will evaluate it with the RMN. So please do not refill out the form. Okay, that's really important because that wasn't clear, but I would see a bit that would be counterproductive to say, or organizations, I don't have time to do that, so I'm not going to do it. But really important. Thank you very much. Yes, we will make sure that it's written in a more clear way and possibly send and those answers to do come back on that. But thank you for that underlining that point. And possibly, Simon, you present the roles of everyone, but maybe repeat the role of the C'est ça, dans le RMN. fond, ce que j'avais Yes, précisé what I tantôt, had je underlined préférerais c'est before, and vraiment maybe I laisser wasn't ceux so clear enough, but for souhaitent those un that nouveau want to site support, faire le submit a processus new avec site, they l'ARMN de must toute go façon, de ce through qu'ils the font process of the d'habitude, RMN. plus They do it AMSE, si tu veux voir more avec elle. Mais, just mais to see with pour ceux qui sont them. déjà But for sur those le that are répertoire, already tu on n'as the rien à faire. directory, you have nothing more to do. Well, I didn't re-see your form, but maybe when you ask the question, are you are you registered to the RMN? I did not see the form and say, okay, you should write, well, contact the RMN and stop it filling out the form. You would receive, Ouais, faudrait que je vérifie si j'ai mis yeah, le I'm going to have to pourvoir en verify if I cette put a réponse-là, mais condition there to je vais that vérifier puis je te dirai question, but I'll justement, verify on and se make the parlera. adjustment. Parce qu'effectivement, c'est demandé au moment Yes, où it's on their demande ask est-ce at the moment que where vous êtes déjà we reconnu comme aire did you protégée ou already est-ce que recognize vous êtes as résident. Donc, a à ce protected moment-là, c'est de area, or préciser are you si, in si the c'est le cas directory pour les deux, RMN? ça If it is the serait case for one or the other, do on not va continue. s'assurer que So we'll c'est make c'est clair sure et that that évident. is more clear. Merci beaucoup, So Louise. thank you very much, Luis. Parfait, on va Okay, repasser perfect. So we'll au go back Q&A. to the Q&R. Quels sont les délais approximatifs, What excuse-moi, are quels the sont les délais delays? approximatifs pour l'évaluation The d'un delays site for the et evaluation of a avant son site intégration before officielle the au registre? integration officially to Anne-Sophie, je te the dis, tu répondras pour directory. le groupe And so if you could, MSCFP. De notre côté, ça on dépend un our peu. side, it depends Euh, really. ben, pour reprendre, mettons, un cas du RMN qui est déjà dans le Our répertoire case, it's dirigé vers la already biodiversité, conservation et RMN. It's already conservation. there Des for cas simples, ça va être biodiversity. super Simple rapide. cases could be super fast. C'est dur à dire, peut-être It's hard to say, but quelques possibly jours pour nous de a notre few days for côté us pour on nos our side. We do our recommandations, dépendant de recommendations, notre capacité, évidemment, depending on qu'on the l'envoie sur le capacity. Obviously, we MSCFP. send it Mais les to cas plus the techniques sont MSCCFP, un but peu are plus more aléatoires. Il faut demander technical l'avis d'un size. We have spécialiste, to ask d'un the deuxième, specialist troisième avis a second, a selon third. le cas. Donc, ça peut prendre là, quelques So it could semaines, take a few voire quelques weeks, mois, si en plus il even a faut few obtenir months, d'autres if documents we have si to obtain other la documents, demande n'est pas if the complète request ou is quoi not que ce soit. completed. Donc,
ça varie So énormément it pour les varies enormously MSSP, mais on de votre the côté, Anne-Sophie, répondez si vous avez une... MSSAFP. If you have a request, you could Oui, ben c'est ça, de an notre answer, you côté could aussi, ça va être respond to that, parce qu'on va être Anne-Sophie. en mode Yes, we'll be in a mode of évaluation finale, donc evaluation, final recommandation. evaluations with Il va pas avoir recommendations. toutes les pièces Theoretically, we should justificatives have all of nécessaires. the Fait que important ça devrait pas être information très long. to justify. So it shouldn't En be tant too que privé, long. ça va être As a relativement private, it will rapide, je pense, be parce qu'il quick, risque I d'avoir believe, moins because they will be de, less de problèmes du less côté problem du gestionnaire d'avoir la on the capacité de management limiter side les of having the activités. capacity to limit the Honnêtement, pour activities. les And projets sur honestly, le for the domaine projects de on the l'école qui sont dans domain of l'État, the ça risque d'être state, un peu plus long. it will Fait be que a c'est clair bit qu'on va devoir, nous, avoir des more discussions difficult. It avec will be les clear autres to have ministères discussions with pour the other diriger ministries to peut-être be able to come in ajouter un certain autorisé cases, add a qui va mechanism regarder la in place that will population permit the après. conservation perpetuity. Fait qu'on s'attend And peut-être à ce que so we're certains projets expecting en there'll terre be other publique, il y ait des projects and propositions public qui sont grounds imparfaites, that the que nous, on propositions doit that aller are au not RH perfect, and we pour have to go vraiment through s'assurer que la zone to really make est sure that the zone is comment étudiée. admissible. Fait que je vous dirais, projet en terre privée, ça devrait pas être très long. It Projet won't en be terre too publique, long. ça pourrait prendre un petit peu In the plus de public temps, donc on va vous grounds, it could demander take d'être un more peu time. So patient, we'll puis ask you to be évidemment, a on va bit vous more tenir au courant patient, des and we'll avancements keep you si j'ai informed le as temps. it comes through. Mais c'est ça, on vise vraiment un processus So we're aiming the rapide, simple, process efficace, là, comme vous quickly, pouvez le voir. as you could see. Fait qu'on aimerait que ça ne dépasse So pas we would quelques mois, là, want it to not go over too many months in Merci, all Anne-Sophie. cases. Thank you. And Vincent Sophie, Bussière, so je Vincent vais vous Bussière, laisser I'll give you the parler. authority to Oui, speak. bonjour. Yes, hello. Ma question porte My justement sur question is on les terres the publiques. public grounds, En fait, disons deux territories, catégories two de terres categories publiques, of que ce public soit en territories, terres whether it publiques be in public, intramunicipales ou en intermunicipal, territoire or non in organisé. territories that are non-organized territories. Lorsqu'on veut soumettre When we want un to projet submit a dans un project des deux in cas, one of the two euh, cases, qui vous considérez comme étant who would you l'autorité consider being the responsable? Est-ce responsible que authority? c'est, dans ce cas-ci, In this la case, is it the municipalité, la municipality, MRC? the Est-ce qu'on doit nous MRC? même s'adresser au Must we address MRNF the lorsqu'on parle MRNF when we're de ça talking en terre publique? about this in public Puis, je donnerai territory? là juste And I would un give exemple un peu possibly an plus example concret. that's more concrete Forest that enseignement de recherche, forest of ça semble teaching and correspondre à tous research seems les to correspond to critères. all the C'est géré criteria. par un It's cégep ou une managed by a université CGEP or et ça se university, trouve but en it territoire is public à on public l'intérieur territory d'un inside territoire non a organisé. territory that is not organized. À qui on demande Who do we pour ask to give le bon the consentement right dans le dossier. consentment in this file? Dans le fond, nous, on a ciblé So les zones de we've recherche aimed for principalement comme the étant des zones forest and research potentielles centers de have a reconnaissance potential comme AIMSE. zones of recognition. Dans ce cas-ci, And so in this case, on veut vraiment que la we personne really want the gestionnaire là, person, the submette le site. manager, Puis après, submits the nous, on va site, devoir and after regarder we will avec be le able to look MRNF dans ce at with the cas-ci MINF que to ça see répond aussi that à it leur, responds bon, à leurs to their besoins là, dans ce needs cas-ci. in this case. Fait que vous pouvez And travailler so directement you avec nous can pour work directly with soumettre us là, to le submit formulaire the form comme pour les autres projets. as for the other Puis après, nous, on projects, va and s'assurer d'aller after we will chercher make sure to go get l'accord là, the du ministère. consentment of the ministry Donc, dans ce in cas-ci, this ça serait case. So uniquement in this auprès case, will du be cégep ou uniquely for the l'université pour la forêt CGEP or the enseignement de university recherche for the et C'est non ça. force pas la of MRC, research même si and c'est à l'intérieur de leur TNO. even if it is in their Exactement. MRC, even if it is in their TNO. Merci. Okay. Dans ce cas-ci, l'autorité In this responsable case, qui the assure la gestion du responsible site au authority that, who quotidien, manage the c'est sites vraiment every day l'université. is really the university. Par contre, elle n'est pas However, nécessairement not propriétaire. Fait que c'est necessarily pour ça qu'on va necessarily peut-être the, devoir the aller chercher owner. So we might have to go un get accord supplémentaire. an Mais extra c'est pas nécessaire de l'avoir. approval. C'est So it's not necessary to have when you make the Là, aller proposition soumettre un of the formulaire zone. You could puis dire que submit vous the n'avez pas form nécessairement le and bon say they don't consentement. necessarily have all Puis the quand consentment yet. And c'est des terres when it are du the domaine de l'État, dans territories ce cas-ci, là, qui in sont the non organisés, on intra-municipal va or vraiment non-organized, we demander will really go consult le MRNF the dans certains cas, ça peut se MNRNF faire in certain municipalité. cases in the municipality. Merci. D'accord. Thank you very Merci. much. Je prends une question du Q&R. Question for the Q&R. C'est en anglais, là. It's La in traduction English, so marche the souvent translation sur... isn't working. Was there a Ça bug? va? Parfait. Fait que je vais Gubs? répondre en Okay. français. So I'll Are respond to it First in Nations French. consulted during the site selection process? Donc, est-ce que les communautés autochtones sont consultées durant Are they le processus de consulted during sélection? the process of Là, je ne sais pas consultation? de quelle I don't know étape on on what parle ici step we're exactement, si talking c'est about le processus here, de if it is the process of déposit de deposit sélection. of selection. Donc,
when à we savoir si on accepte ou non une AMSA. to Donc, see if we Anne-Sophie, tu peux peut-être accept préciser pour cet the aspect-là. OCEM. You could Normalement, maybe talk évidemment, about that, oui. and Sophie, but En normally federal, c'est un yes. peu plus So in tricky, mais s'il y a private une Première territories, it's a Nation bit more qui se fait tricky. But if affecter par there's la a First Nation who décision will ou be qui est affected juste by partie the prenante decision, or they sur are un site en partakers or particulier ou quoi que ce soit, stakeholders on a évidemment, site, il faut obviously consulter. they have to be C'est un peu consulted. particulier, But it's a bit autrement, par exemple, pour particular la RPPG, parce que les AMSIS, with the c'est une protection reconnaissance de ce qui est déjà en areas. place. The Donc, il ne devrait pas avoir de OCEMs are changement ou quoi que ce shouldn't be a soit. change. Normalement, les Premières Nations ne devraient pas être So the First affectées Nations shouldn't be moins affected négativement par ce genre de negatively reconnaissance-là, by mais this type of recognition. évidemment, But obviously, c'est fortement encouragé de les it is consulter, encouraged to que ce soit consult them, whether des it Premières be Nations ou First n'importe quelle Nations partie or any prenante là, other stakeholder qui est un utilisateur du site ou who quoi is que a ce soit. user of the site. Anne-Sophie, tu peux peut-être And corriger Sophie could maybe en correct public, me Oui. évidemment. in public Euh, fait que tu territories. peux peut-être I ajouter believe so. So you à could ça pour le maybe public. add to that. Ben, en fait, c'est ça. Nous, Okay, so on encourage for us, fortement les we gens qui do vont soumettre encourage des people who are projets going to à submit the consulter projects l'ensemble de leurs parties to prenantes ou, comme si on disait, consult les all the utilisateurs du stakeholders or the territoire. users of the Ça territory. inclut les It communautés includes autochtones the locales First Nations qui pourraient communities être locally. They influencées could be par les influenced activités du by site. the activities of the Pour les site. choses en l'air public, bien As évidemment, le for the gouvernement public continue de respecter les territories, the ententes government continues existantes. to honor all Puis the comme on existing mentionnait, il n'y a agreements. aucune And as we've said, there's modification no de modification propriété, of de ownership gestion or ou management d'activités qui a déjà or lieu sur le activities that territoire. are already Donc, taking place il on ne the devrait territory. pas So avoir there d'impact shouldn't sur be les an impact communautés on the locales communities par rapport locally à la reconnaissance en concerning soi. the recognition Donc, in itself. on va aussi s'assurer en fait So we also d'informer make les gens sure quand to il y inform a those people when une AMSA qui a été reconnue. there's an Fait OCM qu'envoyer that une is lettre recognized, to d'information send a letter of aux information communautés, autant les to the municipalités communities and the que les habitants municipalities and the First de la Nations région. Il va y avoir populations are un peu concerned. à la So façon there will be a way, des réserves naturelles là, pour ceux qui sont familiers avec le natural processus reserves that for those that are familiar elles with the seront mises à process jour that juste inform the people. Merci, Anso. Je vais passer Thank you. And à Sophie, Camille so I'd après go ça. Je now vais juste to passer Camille in a few au Q&A parce moments. qu'il y a vraiment Go beaucoup, with the beaucoup de Q&A. questions. There's La really a reconnaissance lot. AMSA Is offre the des avantages recognition sociaux, propriétaires pour OCEM l'institution. give Anne-Sophie, tu peux corriger financial s'il y a quelque chose qui benefits? s'enligne, mais You could normalement, il n'y a correct pas me, d'incentive financier but pour there is no l'instant. incentive Les right now avantages, c'est financially. The vraiment plus par advantages rapport à are more l'utilisation du on the site, usage of the la mise site, en valeur, etc., the value faire la sélection de fonds. Tout evaluation, ça, c'est beaucoup and plus concret un peu plus tôt. the C'est vraiment contextuel C3030. It's really à- contextual aux gestionnaires puis au to the contexte et tout ça. managers and the context. Donc voilà, puis une question du So there sens, it is, and a quel question financement under that: what auront les financing to do certaines all this ressources work naturellement du before some bénévole et n'arriveront pas à are faire un peu ça au volunteers and won't développement be able to do des all this options. on a volunteer C'est un basis? peu So what are the particulier, puis options? c'est sûr qu'à And that is travers a bit notre particular accompagnement, through c'est our limité accompaniment. dans un It sens, is on ne pourra pas limited nécessairement in a way faire we can't des necessarily caractérisations do individuelles. Il y a des organismes characterizations of qu'on peut these vous aider un peu zones plus or ça. organizations in Fait que ça, c'est à voir au cas uh, par cas, comment near on peut you vous that aider, could help us. So it will be case by case to see how we soit can en help, support whether in physique si on veut, support physically if you want, versus financier. versus financially. Donc voilà. So Je Puis si there pense. je peux it peut-être is. compléter, Simon, en Can disant que complete il n'y a pas but there nécessairement is not un financement necessarily qui est lié à la a finances reconnaissance. Le linked to financement the est surtout recognition. lié The aux financing moyens is que vous allez linked mettre en to the place means that you'll pour put in obtenir une place reconnaissance. to obtain a Donc, recognition. par exemple, les For municipalités vont example, peut-être the bénéficier municipalities that can benefit un remboursement de taxes pour reimbursement of taxes certains for mécanismes en certain place. mechanisms that they Il put y a in des programmes de place, financement programs of financing pour that are faire avec des available that are propriétaires offered privés, comme par to exemple les private propriétaires owners forestiers, pour aller chercher une forestry reconnaissance owners to go écologique sur leur see a l'aider à recognition on planifier un ecological aménagement forestier qui est plus recognition on the durable. territory and the Fait que plan si vous avez besoin d'aide pour trouver un for something financement that's en more amont d'une sustainable. reconnaissance, And if you want to go find the financing for vous something pouvez nous contacter puis on va essayer de beforehand, vous you can diriger contact us and we'll try to vers direct you towards le the meilleur best programme ou en tout cas programs votre organisme local peut-être qui or peut your vous aider. local Mais organization that can help il you. faut vraiment savoir que But we really have to know l'inscription au that registre, the elle, ne vient pas registration avec to the directory d'emblée does un not come financement. with the financing Parce que itself. théoriquement, la Because reconnaissance n'a theoretically, the jamais rien recognition changé. does not change Les choses anything. ont déjà été faites en The amont things pour have already toutes les been règles. done beforehand to Et, be et c'est différent recognized, pour chaque and contexte. it's different Le for every financement ne va pas context. être So nécessairement de financing l'argent doesn't social, necessarily mean mais come from the je same vois qu'il y a un source, but besoin I en fait see that there's a need de faire possibly un outil qui to pourrait make a tool that diriger les gens vers could tous les direct programmes de people financement towards all the existants. financing Je pense que ça programs pourrait that être intéressant. exist Là, je that vois could be que les gens sont interesting and peut-être pas au see courant that de ce qui people est maybe are not disponible aware of what's en fonction available de for them s'ils as a sont function municipalités, of if they're a justement propriétaires municipality privés, or owner, mais private comment
owner, First Nations community will make sure to put that in our toolbox in the future so that it'll be accessible to all. Thank you. And Sophie, Camille Péloquin, you have the authority to speak. Can you hear me now? Oui, bonjour.
Yes, hello? Oui, on vous entend. Ah oui, Yes, ok, we je do hear you. m'excuse. Sorry. C'est seulement par rapport à la question de For Frédéric the Shea, question of il mentionnait Frederic le Shea that was mentioning PL86, the sauf erreur de ma part, PL86, il if avait it's an mentionné error, le as if you mentioned it, PL81, mais PL81, c'est plutôt par but rapport it's au more on développement the agricole. territory, Donc, je suis seulement agricultural curieuse d'en territory. entendre un So petit I'm peu plus curious to là, sur hear a les bit more AMCE en on termes de the zoning agricole. OCEM Les on enjeux politiques, agricultural est-ce que zones. There ça are va the être issues at play that will possible, le be fait de la même façon? Fait que juste possible vous to be entendre done un in petit the peu same way. là-dessus. So I just want to hear you a bit on Oui, that. ben, je parlais vraiment du Yeah, so I was PL81 really là, qui talking about the modifie PL81 that différentes choses sur modifies l'environnement. different Ça things pourrait on the être une environment, des but it's quite priorités que varied. je But pense we pour were more MNDP interested in dans la mission MNDP, que je dois in aller the poursuivre au modification of projet de that loi law numéro for the 86 sur l'exploitation agricole. Bill 86 C'est on sûr que the nous, on suit de très agricultural près parce territory. We are qu'effectivement, following si that on veut faire des file normes sur that comment may les choses change the étaient faites things on avant how maintenant. things were done in the Nous, past. notre vision, en fait, c'est Our vraiment de vision s'assurer is actually que to make la sure MCE ne vienne that pas empêcher the l'artisanalité. OCEM C'est won't pas son prevent but. agriculture. Comme That's on l'a not the goal mentionné, of en it, fait, as we've mentioned les before. MCE peuvent avoir un That objectif they premier qui est différent de la they could conservation. have some can Dans have ce different cas-ci, l'objectif de la objectives than zone conservation, and the principal peut objective of the zone demeurer can euh, remain les services alimentaires the service of food cultivés. services to Mais il va farm. falloir qu'on encadre But we le will have mécanisme to qui encadre structure it and c'est be quoi le type put in d'activité place the qui peut être mechanisms, mené. what type of Et là, activities j'avoue are qu'on est being un done. peu And au I début de la admit that réflexion we're sur still at the qu'est-ce qui est beginning une of this activité durable, thought. So, autant what à l'échelle is de la a foresterie, sustainable mais on activity, travaille whether vraiment it be fort pour essayer de agricultural or développer les bonnes forest? modalités. Donc, So, we're avoir trying to encore develop all these des modalities to activités meet all the d'utilisation de activities ressources of naturelles usage dans les of the AMCE. natural resources Fait in on va vous these tenir au zones. courant So, dès we'll qu'on a keep you plus de informed détails, as soon mais as we have more details. on essaie vraiment de But we développer avec la really try to population work with the people, le MAPAC, the l'UPA, MAPAC, the avec les UPA, petits and producteurs other et people on the forest les side, petits et grands and the propriétaires pour little and établir des bigger modalités. owners that establish Entre the autres, par modalities. exemple, les services For de conservation example, forestière qui peuvent conservation, venir forest aider les conservation, they could propriétaires come and à help avoir the des owners pratiques qui put sont in place the plus practices respectueuses that are more de la respectful conservation de of l'environnement. the conservation Je ne of sais pas si ça répond un biodiversity. peu à la So I don't question. know On if va that s'assurer answered the de sortir question. des notes ou We'll informations supplémentaires dès que we'll ça va bring être prêt. extra notes out Génial. information as soon as they're Merci, available. De rien. Camille. Thank you very much, Camille. J'essaie de passer. Il y a vraiment I'm beaucoup de trying questions to. There's actuellement. J'essaie de a lire un lot of peu. J'en ai questions. So I'm trying to. quelques-unes I had ici. one Je suppose interesting que one les here. I ententes de suppose that the agreements comptabilisation entre le Québec et le Canada sont similaires between à celles Quebec qu'on and avait Canada are récemment mises similar to à what protéger. that are Euh, talking about Y the a-t-il une protected areas. disparité dans Is les lignes there directrices a que le disparity fédéral between the promeut et guidelines que d'autres that the provinces federal adoptent et promote celles and du other Québec? provinces adopt Anne-Sophie. different than those of Quebec? Oui, And Sophie, ben, je dirais en fait que I les would say principales that différences, c'est main que le differences Canada are that est resté quand Canada même un has petit peu plus stayed more flexible ou ouvert sur ce flexible qui or open représente un on what mécanisme represents a efficace de mechanism that is répression. Nous, on efficient veut or vraiment en effective. fait qu'une We fois qu'une really zone est want that compromettie, a zone ben, is elle soit recognized, conservée that it be sur le long terme conserved seulement. on a long Fait term, que je dirais qu'on really. prend So I peut-être would moins say un that gros we take niveau de risque de ce not côté. as much a risk on that Euh, side. Puis, ben, tu sais, on a aussi un And we système also have a system, minier qui est particulier au mining Québec. system that's particular in Quebec. Un régime minier qui est Uh, uh, particulier. Puis ça uh, aussi, je pense que ça rules, influence la façon dont on mining rules that identifie les AMCE. affect how we could La plupart des identify mines qui sont the octroyées, OCEMs, and when ben, these mines je veux are dire, ils vont demeurer présents. Donc, c'est sûr qu'il faut les made prendre en available, they will considération. be C'est pas present, le cas then pour they will be d'autres taken into consideration. It's not the provinces du case for Canada. other Donc, ça peut provinces in être, ça va Quebec, être and assez so différent. that could Donc, be c'est sûr quite que nous, on a dû different. se So pencher obviously, sur we had to comment est look at fonctionné that le and how we're going to régime minier. function with the mining Est-ce regime. qu'il y a d'autres différences? Are there other differences otherwise? Je sais qu'il y a d'autres I provinces know du that there are Québec other qui ont provinces reconnu rapidement that les have AMCE, recognized that qui les ont retirés the éventuellement parce que, par OCMs, exemple, il y avait because, for reconnu example, they had des recognized grandes surfaces huge de surfaces forêts of aménagées forest qui étaient vraiment that were exploitées really de façon plus exploited intensive. more intensively. Puis finalement, ils se sont And retirés finally, complètement. they uh, Donc, je pense que ça, c'est les retracted principales themselves from this. différences. So Mais those are the main autrement, differences. c'est sûr But qu'il faut otherwise, vérifier aussi avec les we lois are qui sont functioning with the proposées laws puis that are fédérées. here in Nos lois Quebec. permettent So our des laws are outils permitted the légaux tools, legal tools qui mènent à de la that conservation. Donc, on n'avait aussi pas le choix leads de to conservation. So we didn't toucher have a toute la choice loi to look at pour all essayer de those voir c'est laws quoi to nos be able to see opportunités what aussi are autres que les aires opportunities protégées. other than Fait protected que regions je pense in que ça répond Quebec. à votre So question. I think that that's what it looks like. Merci. J'espère que Thank ça you. l'aide. I hope that that On helps. va And passer à Philippe
let's go to Philippe Bertrand, and then we still have a few minutes, and we'll be able to go through a few questions. Philippe, to you. Oui, bonjour Simon et Hello, Marie, merci beaucoup Simon pour and la Marie. Thank you very much for the présentation. J'ai presentation. peut-être une Little grosse question quickly, gestion more on pour les management sujets side dérivés for puis the l'évaluation ecological continue régulière qui sont mentionnés follow-ups. dans les lignes
that are mentioned in the guidelines, we were wondering if there's potentially and eventually funds that could be given to organizations of conservation or managements of OCEMs that would be eventually uh, given. And Sophie would Ouais, answer. ben c'est vraiment un souhait, là. It's really a Je dirais wish. pas Obviously, I que c'est pas won't nécessairement hide that de it's not décider, necessarily mais me c'est that will be vraiment une deciding that. volonté, je pense, It's a d'avoir plus de will to gestion support des the lieux. managers the best Euh, we can. on le voit un peu aussi comme We say a bit also vous contribuez that justement you à l'atteinte contribute that de to cibles gouvernementales, getting mais en to échange, these on veut governmental s'assurer que vous goals. ayez In les exchange, moyens want to make sure that you have the means pour maximiser les to résultats positifs pour maximize la the biodiversité. positive results for Après, biodiversity. comment est-ce qu'on va fonctionner? After, well, C'est how pas we're going to encore work and comme je function disais, il is y a des not programmes clear. de I've financement qui said sont déjà there's a accessibles, mais c'est sûr financial programs that are qu'on already aimerait available, développer and l'offre we'd dans le also futur like pour to que tous les develop the gestionnaires offer en in the activité future minière that soient all soutenus the et que ce managements soit pas of the difficile d'avoir accès à OCEMs du would have financement. access, Mais not c'est be pas difficult de to have promesse, access comme to je disais, financing, but no promises obviously here. vraiment à avoir. It's really Donc, this, we'll see how it's going to develop. Super, ben merci. En tout cas, c'est Great, sûr qu'on thank est you un peu very much. branché dans la We're really situation, puis understanding of the dans, situation and all. c'est tout ça en processus puis en It's all in développement. a Puis j'avais une process and deuxième development. question, I have a sinon second pour, question. je l'ai posée dans le I Q&A, mais asked it juste in the pour, Q vu and que R, on a, since I'm on a le micro, mais taking c'est à this time, savoir since we have the mic, si, to know that c'est sur la question to de follow up on the Louise, question of qui Louise mentionnait that justement qu'il y avait un mentioned if there processus was a fast track process, là, a pour les fast organismes de track conservation, mais là, for c'est pas nécessairement la même organizations of chose. C'est parce que les conservation. We were wondering if it's bénéficiaires the étaient une same thing, municipalité. if the stakeholder was a Un don municipality écologique. for the OK, ecological, qui a déjà reçu un don écologique, qui a déjà fait le that processus. already received Oui, ben dans ce cas-ci, en that in the fait, process. Okay, oui, vous so devriez être inscrit au you registre des should be already documents registered in the chez nous. RMN directory, if I'm Pas à ma connaissance, non. not that we know of, no. Dans ce cas-ci, So si in vous ne this connaissez pas case, if we nécessairement votre cas, il don't va know exactly peut-être your falloir case, possibly you're going to have to remplir un formulaire refill d'enregistrement that parce form, qu'on n'aura unfortunately, pas because accès aux we won't have informations. access to the Pour information. les sites qui sont déjà inscrits For the au RMN, sites c'est facile that parce are on que eux ont RMN, déjà réalisé it's de easy l'analyse, because they've already done the ils ont fait analysis and they can le justificatif supply avec les pièces the que vous utilisez. justification Mais là, dans ce cas-ci, document. So in this on n'aura case, pas accès nécessairement aux documents we de la municipalité. won't have Fait access qu'il to va the falloir documents of the municipality. passer par So we're going to have to le go through processus complet. the process C'est ça. completely. Tu sais, dans des cas un peu plus complexes de même, In more complex cases like on a this, le processus avec la RMN, we ça have va the être process très with the fluide, mais si MN jamais il will y a be quite fluid. But des if processus there are similaires, là, ou une base processes de that are données similar similaire, où il y a on plein de sites databases where there are qui sont different sites that are des all wins faciles, si on veut, pour les easy RMN, wins on discutera for ensemble là, pour voir comment on peut the essayer de déclencher ça, OCEM, so we'll comment see how we could facilitate justement que ce soit the là process, pour ces so organismes it de not be conservation heavy for those les sites conservation intervenants. organizations Fait que, or Oui, ben municipalities. c'est ça, je garde en tête Yeah, exactly. I'm keeping ce that in mind, cas-là that de dons case écologiques of déjà donations, reçus pour une ecological donations that have municipalité, been puis received for a voir s'il y a un municipality, moyen and to see if there's a way to d'évaluer si facilitate vous avez déjà justement life if you reçu already votre don have écrit supplied pour everything le that you processus de need don for the écologique. Fait process of on va essayer those de vous revenir donations that have been received. Merci We'll try beaucoup. to come back on that. Thank you. Oui, merci. Thank you. Bon, ben, il est 11h30. On a Okay, it's répondu à 11:30. 54 questions We dans le responded Q&A, to 54 plusieurs questions in the à Q&R, l'oral, puis tout ça. Donc, many il en reste orally, encore so, 28. and there's Donc, on va essayer 28 more. de faire en sorte de So tout we'll prendre ces try to questions-là, take all those faire questions, une espèce de résumé. try to Là, do a on va trouver quelque resume, chose. Mais pour l'instant, ça fait le tour synopsis, pour but nous. Je ne sais that's pas pretty pour much les it for diapos. now. Let's go to the next Voilà, tout est slide. lancé. Si So vous avez des everything has questions, been n'hésitez pas à nous launched. écrire If you have à la fin questions, de, là, don't à la prochaine, be au shy diapo to précédente, contact us. ou sur les médias So sociaux I'm on pour les social prochaines media. étapes. Et And for the next c'est ça. steps, well, Il va y avoir la communauté there'll pratique. be the community En of espérant vous practice voir, and hoping to vous see voir là. you and see Merci you à there. tous. Thank you all. Merci beaucoup. Thank you very Bonne much. journée. Have Bye a à great tous. day.